playoffs. Ang concern ko lang po ay yung time po na mabuo talaga as solid. Hopefully, makuha natin yung pinakang play-off po. Sana makarating po tayo. Magdasal po natin, pag-tulong-tulungan po namin lahat na makarating po ron. Medyo mahirap po. Dagdag pa ni Coach Gonzales, magiging malaking boost para sa team ang paglalaro ni Negosyo Mateng para sa Quezon Huskers. Sa mga players po na meron tayo, naniniwala po ako sa kakayanan nila. Kita ko naman na very hardworking yung mga players natin. Maliban kina Negosyo Mateng ay maglalaro rin para sa Quezon ang mga former UAAP players na sina AJ Madrigal, CJ Katapusan, Briggs Ramos, Al Francis Tamsi, Simon Sandagon, Rodel Gravera, Ken Holmsvis at homegrown talents na po ang unahan ni RJ Paul Dongog, Ray Bryant Placino at Paeng Salonga. Matatandaan naman na dataling naglaro ang Quezon sa United Regional Basketball League o URBL, dala ang dating pangalan na Kuku Huskers. Daryl Oclares, PTV Sports. Bukod kay Logan Edra, may 3 iba pang kinatawan ng Philippine Dance Sport Federation sa larangan ng breaking na lalaro sa 32nd Southeast Asian Games. Isa sa kanila ay ang long-time breaking enthusiast na si Your Lord Dudut Gabriel. Kilalanin natin siya dito sa ulat ni Kay Asuncion. May 2 siguradong entry na ang Philippine Dance Sport team sa nalalapit nilang kampanya sa 2023 Cambodia Southeast Asian Games sa Mayo. Una sa listahan ay ang world champion at newly acquired national team member na si Logan Bigger Logistics Edra sa distaff side. At ang isa naman ay si Your Lord Gabriel na mas kilala rin bilang Dudut. Taong 2010 pa nang magsimulang maengganyo sa mundo ng breaking si Gabriel kung saan niya naging inspirasyon ng kanyang mga pinsan. Pag nagsasayaw ka parang ang feeling mo, ang pogi mo, di ba? Pero hindi ganun po. Sa mga pinsan ko po kasi talaga. So, ano po nila ako na impluwensyahan. Tapos, nung napanood ko po yung mga nagtatambling-tamblingan, parang, wala, hindi parang normal yun. Parang may kapangyarihan. Parang ganun po. So, syempre, nabigyan po ako ng parang interest po para gayahin yun. Nakalahok na rin siya noong 2019 SEA Games, ngunit bigong makamedalya. Kaya naman posibilido siyang makabounce back sa pagkakataong ito. Dagdag rin sa kanyang motibasyon ang makasamang lalaban para sa bansa, si Edra. Ang boost po niyan, syempre, mas magiging confident po kami. Syempre, hindi naman po sa pagmamayabang, pero pag may kasama kang world champion, syempre, pressure po sa ibang bansa din. Syempre, kasama niyo si logistics. So parang, pag pressure sila, syempre, mas advantage namin yun. Kasi pag pressure, mas parang iba yung iniisip nun eh. Parang ang goal lang nun is manalo ng manalo. Kasi hindi, manalo ng manalo. Pero, ayun nga, malaki talagang inspirasyon tsaka magiging motivation namin siya para makakuha ng medal. Ibinahagi rin ni Gabriel ang pinagdaan ng qualifying process ng kupunan na nagsimula pa noong nakaraang taon. Last year po, nagkaroon po sila ng, yung federation po na, yung BBAP, yung Beavers B-Girls Association of the Philippines. Nagkaroon po sila ng online submission po ng mga videos. And then from February part po ng Philippines, yung mga nakapasok po is pinadala po nila sa Manila, nagkaroon po ng competition. Yung top 6 po kinuha. And then nung sumunod po na October, pinaglaban-laban po yung mga nakakuha po ng top. Tapos ayun po yung naging qualifier sa SEA Games. Hindi pa pinangangalanan ng national squad kung sino ang 2 pang ibang atleta ang makakasama ni Edra at Gabriel sa ngayon. Posible ring magkaroon ng international exposure ang SEA Games bound team bago sumalang sa kompetisyon sa Mayo. Kay Asuncion, PTV Sports. Matapos ang matagumpay na pagbabalik aksyon ni Danny Kingad sa loob ng One Championship cage, isa na siya sa mga maaaring makatanggap ng title shot sa kanyang dibisyon. Bago yan, magsasalpukan muna si Demetrius Mighty Mouse at Adriano Moraes sa Mayo. Pero sino naman kaya ang gustong makalaban ni Kingad sa dalawa? Alamin natin sa ulat ni Rafael Bandayrel. Matapos pagpagin ng kalawang kontra kay Eko Roni sa putra nitong nagdaang One Fight Night 7, kumpiyansa si Danny Kingad na handa na siyang sumabak sa isang world title fight.
Isa si Kingad sa mga maaaring lumaban para sa titulo pagtapos ng pinakaaabangang trilogy bout sa pagitan ni Demetrius Mighty Mouse Johnson at Adriano Moraes. Kung si Kingad ang papipiliin, isang rematch kontra kay Johnson ang kanyang puntirya. Si DJ kasi siya yung GOAT talaga. Pagka i-compare mo siya sa pangalan sa MMA, siya yung mas sikat sa buong bansa. And ayun nga, if they give us a chance, sabi ko nga, kukunin ko yun. Pangako ni Kingad, maaasahan ng kanyang mga tigahanga na lalong pagbutihin ang kanyang performance. Natalaw ko sa kanilang dalawa, kay Johnson at kay Rat. Yun, talagang in-improve ko yung paano nila ako tinalo, at yun yung talagang pinag-igian ko, pinag-trainingan ko sa kanila. Magugunit ang nakakatapat ni Kingad si Johnson noong 2019. Nagtuos ang dalawa sa loob ng 3 round na napagtagumpayan ni Mighty Mouse sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Rafael Bandayrel, PTV Sports. Ito, partner, bilang kaarawan na rin niya, pag-usapan lang natin ng sobrang saglit itong si Robert Jaworski Sr. Ano sa tingin mo, partner, yung pinaka-memorable or remarkable na kanya nagawa throughout his basketball career? Well, one of those is siya ang logo ng PBA. No? Pangalawa, siya yung coach ng kauna-unahang all-professional basketball team na sa Asia na nauna pa sa Dream Team. Our team played more than 6 months ahead of the US Dream Team. At yung US Dream Team, may college players sa atin, wala. Pangatlo, siyang talagang simbolo ng kasipagan at tiyaga ng mga Pilipino. Kaya talagang mahalagang araw ito para sa ating lahat. At yan muna mga mainit na sports balita. Hatid namin sa inyo, mga kapwa naming sports fans. Muli, ako si Bill Velasco. Ako po ulit sa Dalaw muli tayong magsama-sama bukas sa patuloy na paglawak na nag-iisang interactive sports program sa bansa. Ito po ang PTV Sports! Mahal naming Ama, patnubayan mo po ang aming kapwa na labis na naapektuhan ng lindol sa Turkiye at Syria. Sa gitna ng malagim na trahedya, yakapin mo po sila at panatilihing ligtas. Patatagin mo po ang kanilang loob sa paghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ibsan mo po ang hinagpis ng mga nagdadalamhati. Kalingain mo ang mga biktima, lalo na ang mga inosenteng bata. Gabayan mo po ang kanilang mga tagapagligtas upang maihatid ang dagliang tulong sa mga nangangailangan. Alisin mo po ang kanilang takot at iyong ipadama ang init na iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Amen. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Susunod na programa ay rated PG.
ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Maayong adlaw. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-8 ng Marso. Pag-usapan po natin ang kalap o kapatid angat lahat for agriculture program. Ang epekto po ng bagyang pagbagal ng inflation sa buwan ng Pebrero at ang pagtatapos ng Masintalak Class of 2023. Manatili nakatutok, ako po ang inyong likod Aljo Bendio at itong public briefing, #LagingHanda_PH. Tinapos na ng grupong Manibela at Pisto ng kanilang tigil pasada. Ito ay kasunod ng naging dialogo ng dalawang grupo sa pamahalaan kahapon. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi sila tutol sa planong ng pamahalaan na modernisasyon sa mga pampublikong transportasyon, pero naisumunod nilang gawin ito sa patas at makatwirang paraan. Ikinalugod naman ng pamahalaan ang desisyon ng dalawang grupo na tapusin na ang tigil pasada. Ay sa Presidential Communications Office, sinatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DOTR, Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gamitin ang extension sa deadline ng consolidation para muli pag-aralan ang mga probisyon ng Department Order No. 2017-11, 2017-011 o ang Omnibus Franchising Guidelines. Ipinagutos din ng Pangulo ang pagsasagawa ng malaliman at malawakang konsultasyon sa pagpapatupad ng PUV modernization. Sa uli ay humingi din ng paumanhin ang manibela at piston sa mga commuter sa pagsasagawa ng tigil pasada. Pinirmahan na ang MOA, Memorandum of Agreement, para po sa kalap o kapatid angat lahat for agriculture program kamakailan. Ito po'y sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. at iba pang business owners sa bansa. At para po pag-usapan yan, makakasama natin uli si Sir Joey Concepcion, Go Negosyo Founder, Private Sector Lead for Jobs. Sir Joey, magandang araw po. Magandang araw rin, Aljo. Opo, sir. Bagamat matagal na itong naipakilala para sa kalaman po ng lahat, ano po itong kalap, kapatid angat lahat for agriculture program? Yes, matagal na pinaplano namin ang kalap, no? Yung kapatid angat lahat agri programs. At sinabi ko kay President Marcos, talagang itong mga maliit natin na negosyante, ang karamihan ng mga micro natin ay galing sa agrikultura, no? Mga micro farmers natin. At kung nakikita natin, ay yung kahirapan na dyan rin sa agrikultura. So, pinaka-challenging sector ang agrikultura at ang solution dito ay kailangan talagang itong mga malaking corporation, mga big agri companies, no, katulad ng SL Agritech, Bounty Fresh, Kennemer, Nestle, about 11 or 12 of them started to join us, no, and form this group, no. At kasama natin dito syempre yung mga government, no. Yung DILG, National Irrigation Administration, National Commission on Indigenous People, DA, Philippine Coconut Authority. Kasi lahat ito, mga big brothers natin, mayroon dyan sa tobacco, sa rice, sa coconut, sa coffee, sa cacao, at halos lahat ng agriculture products. So, importante dito ay talagang itong mga farmers nila eventually are developed to become what we call agripreneurs, no? At may plano yan they have models that are working, katulad si Winston Uy ng Universal Leaf dito sa Ilocos Norte. Importante nakita natin yung partnership with the government, yung especially the DILG, no? Headed by Secretary Benher Avalos. Our governors and mayors play a very important role, no, in fostering the partnership, especially at the local level. Hindi kaya ng mga malaking negosyante na pumasok dito sa isang area na walang suporta yung local government. At ang makikinabang naman dito, hindi lang ang farmers, buong community
the entire community will benefit, as agriculture is one of the biggest businesses in this area, especially in the far-flung areas of the Philippines. No? Opo. Gaano po ba kahalaga ito pong public-private partnership upang tugunan ang problema sa agriculture sector, pati na po sa mga malilit na negosyante, MSMEs, Sir Joey? Well, nakikita natin itong malaking corporations, no, the big brothers today, no, whether in agri, whether in retail, etc., are already willing to make the micro and small entrepreneurs part of their value chain. No? Importante yan dapat kasama sila sa buong value chain ng mga malaking corporation. Once that happens, yung pag-mentor na dyan yan, tuturuan sila sa teknolohiya, assuming agriculture, they will teach them on the technology. In retail, they will join their different platforms. So, mentorship is already there. At then market, access to market, syempre ang mga big brothers natin, may access na market yan. So kung sabali itong mga maliit na negosyante dito, especially our farmers as part of the value chain, whatever they produce will be able to access the market right away. Either the big brothers will buy from them what they produce at a fair price. No? Kaya sabi namin sa launch namin ng Kalap, kailangan ng mga big brothers don't take advantage of the small farmers. They should be taught to be self-sufficient, to improve productivity, but they have to get a fair price out of whatever they produce. Sakaya naman lahat ng mga malaking negosyante, mga agriculture companies dito. No? So it is really a partnership, not just between the big brothers, but also between the farmers who will one day become agripreneurs, and of course government. Malaking bagay dito ang government, because ease of doing business is not just with DTI, no? It's with the DILG and with the other government agencies, especially in the agriculture sector side. No? So everybody agrees with the model moving forward. This is how we should be able to be sustainable, cost competitive. Kasi nakikita natin yung mga neighboring countries natin, Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, their cost to produce is much lower than ours. So padating na rin ang RCEP, so we have to strengthen our ability to compete. No? Opo. Ano pa ang mga programa sa ilalim po ng Kalap, Sir Joey, para kumita at maging globally competitive ang ating pong mga kababayan, mga magsasaka at mga MSMEs? So, isang importanteng dyan, nakalimutan ko, we have already the mentor, which is the big brother. We have the market because they can access the market of the big brother. Yung loans, no? Money is very important. At nakikita natin, may mga bangko dyan that are really supportive, no? Pero may mga ibang bangko dyan that are just going to pay the penalties, no? Because, syempre sa agriculture, medyo risky ang agriculture. So, some of the banks are very conservative and they would rather pay the penalties. Pero may mga bangko dyan na talagang tumutulong dito sa mga in agriculture. So, we appealed also to the banks na kung may big brother na yung isang community, no, katulad let's say sa Universal Leaf dito sa Ilocos Norte, the chances of success is much higher when there is a big brother attached to all of these micro farmers who again will become agripreneurs kasi tinuturuan na sila at may access not only to mentorship, may access to market. So the banks should be assured that the success of these people will be there kasi may godfather na siya, may big brother na siya. Now what we're trying to do is right now we have 10 big brothers. We have to grow this number of big brothers kasi marami dyan are in agriculture. So we want more big brothers to join Kalap so that we can really embrace these farmers and eventually turn them to agripreneurs, which means that they will eventually mature to become very good micro-entrepreneurs and they will be able to help also not only themselves but the community. No? Kaya importante dito, a whole of nation approach. No? Private sector, government is very important. No? Kinilala at nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inyong mga efforts sa pagsisikap po ninyo sa Joey upang tulungan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga malilit na negosyante. Reaksyon niyo po, sir? Well, of course, I was happy to note
and very pleased at what the President said. Matagal ka namin, we've been really here trying to help our MSMEs for 17 years. At isang malaking bagay yan. Kung gusto natin talagang to eventually eradicate poverty in this country, dapat tignan natin yung mga micro at small entrepreneurs kasi halos 62% of job generation comes from them, no? And they're a huge part of the whole negosyo community. Now, if we are able to elevate them, no, from micro to small, katulad lang Japan, halos walang micro entrepreneur dyan, lahat small at medium enterprises. So the Philippines, we really have to scale up our micro entrepreneurs and a whole of private sector and government effort, DTI kasama dyan, DA, we all worked on this together. The chances of succeeding will be much greater. And of course, our big brothers, us in big companies, no, we benefit from the economy because we're huge already. But imagine if we can increase and elevate the negosyo of our micro to become small and medium, syempre mas lalaki ang pag-hire natin ng mga tao. We can give more people jobs because they contribute 62% of job generation, which is huge. No? So the economy of the Philippines will also benefit, and of course our consumers will benefit because if we make our farmers become agripreneurs in thinking and in doing, then our cost to produce will go down and the consumers will benefit. No? Sa ibang usapin po, bagyang bumagal ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero. Ano kaya ang epekto nito sa mga MSMEs? Well, as I was saying, ang nakita, eventually commodity prices are slowly going down. Bumaksak yung price ng coal, medyo bumabagsak na rin yung price ng wheat. So that's why you can see mga presyo ng harina bumababa rin. So as the world and the COVID is already easing off and disappearing to some extent, supply chain is coming back. China is coming back. You know, ito na lang problema natin yung Ukraine-Russia crisis. No? Tuloy pa rin siya. Kung wala na yan, talaga ko babagsak uli ang presyo ng mga commodities natin. But it's coming down. No? So instead, right now, we are not increasing our prices anymore. No? Eventually down the road, we may even decrease it. So I feel that inflation will start to temper down because of course, tinataas ng Amerika yung interest rates, dito rin tumataas rin ang mga interest rate natin. So those are measures that are taming down inflation. And so you will see gradually over the next coming months, the prices of food and all of that will definitely come down. Okay, mensahe na lang sir sa ating pong mga manonood, sa ating mga kababayan. Go ahead po, Sir Joey. Well, we should remain optimistic. I think under the administration of President Marcos, he has laid out a very clear plan. I think all his foreign trips are starting to bear fruit. Maraming interested mag-invest sa Pilipinas. Of course, may mga konting headwinds pa tayo. Rising interest rates, nandiyan pa rin. But on the bright side, prices are going down, so that's going to help. And I'm very optimistic that this year, 2023, will definitely come out to be another good year for the Philippines. Thank you so much, Sir Joey Concepcion, Go Negosyo founder, private sector lead for jobs. Salamat rin. Samantala, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa. Sa katunayan, naglunsad na rin ang pamalaan ng kadiwa ng Pangulo para sa sektor ng paggawa. Ayon pa sa Pangulo, tutugunan din ng gobyerno ang mga pangangailangan ng ilang transport workers sa harap ng ikinakasang modernisasyon. Ang detalye ay atin sa atin ni Luisa Erispe. Luisa. Pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng kadiwa ng Pangulo dito sa CUCP Ground sa Quezon City ngayong araw. Ang kadiwang ito ay partikular na binuksan para sa mga manggagawa sa bansa. Luisa? Okay, balikan natin mamaya si Luisa. Kakaproblema na tayo sa linya ng telepono. Samantala, bumaba sa 8.6%. Ang naitalang na inflation para sa buwan ng Pebrero at upang ipaliwanag po sa atin yan at iba pang usapin sa estado po ng ekonomiya ng bansa,
Makakausap natin si Dr. Michael Bato, isang ekonomista. Dr. Bato, magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Aljo, at magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig sa programang Public Briefing, Laging Handa PH. Sir, bagyang bumagal po sa 8.6% ang inflation sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Ano po ang nakikita ninyong implications nito? Aljo, ako ikukumpara natin yung pagtaas ng presyo ng bilihin nung buwan ng Pebrero, nakaraang buwan, nasa 8.6%. Kukumpara mo ito ng 8.7% ng Enero, talagang ang bahagyang bumaba ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero subalit, Aljon, ang nakakabahala dito, ang pinakamalakas na driver ng inflation na ito yung tinatawag natin na food price inflation. Kung titingnan mo yung datos na galing sa Philippine Statistics Authority, yung food price inflation natin nung nakaraang buwan ay pumalo na sa 10.8%. Kumbaga nag-double digits na ito, Aljo. So, ibig sabihin nito na ang nag-drive dun sa 8.6% na inflation natin, pinakamalaking pinanggalingan nito, ay sa pagtaas ng presyo ng pagkain, titingnan mo rin yung konteksto, Aljo, sa buong Pilipinas, so sa mga survey, ang total expenditures natin sa pagkain on average nasa 42% ng ating income. So kumbaga, kung kumita ka ng 1,000 pesos, 420 pesos doon ay napupunta sa pagkain. Imagine niyo kung tumaas pa yung presyo ng pagkain on average ng mahigit 10%, malaking kawalan yun sa purchasing power ng ating mga kababayan. At mas lalong malala ito doon sa ating mga kababayan na mga nasa poverty, yung mga ating mga kababayang mahihirap na nasa low income brackets. Yung kanilang total annual family expenditure sa pagkain, mga kababayan, nasa 60% po ng kanilang income. So, ang nakikita ko dito, kailangan gawin ng ating pamahalaan ay magkaroon ng mga pulisiya, both in the short term and in the long term, para makatulong na maibaba yung presyo ng pagkain, ng agricultural products, at para magkaroon na rin tayo ng food security, Aljo. Kasi ang nangyayari, dahil nga food insecure tayo, isa yan sa mga nagda-drive ng food inflation kasi meron tayong kakulangan sa supply ng mga ibang agricultural products. Yung iba naman may sobrang supply pero nagkakaroon ng price manipulation sa mga markets. So kailangan ma-address yan ng ating pamahalaan short term, Aljo. Bumuo ng Interagency Committee si Pangulong Ferdinand at Marcos Jr. upang tugunan ang mataas pa rin na inflation. Sir, magsisilbi itong early warning system para sa demand and supply situations. Paano po ito makakatulong sa ating mga kababayan? Oo, isa yun. Actually, buti nabanggit mo yun, Aljo, kasi matagal ko na rin sinasuggest yan na magkaroon sana ng interagency task force sa food security at nagawa na nga ng ating Pangulo. Yung task force na yan, ang mahalagang magagawa niyan is yung pagmunay ng mga policy at programa ng ating pamahalaan related sa food security. Kasi kailangan magkaroon tayo ng food security para ma-achieve natin din yung mababang presyo ng pagkain. At syempre ang goal niyan, ating mga kababayan, kasi pag na-harmonize yung mga policy na yan, makakatulong yan sa pag-i-increase ng agricultural productivity, pag-i-increase ng agricultural production, at yung tinatawag natin na food price stabilization para ma-stabilize yung prices na yan. At hindi lang yun, kung mapapanood po ninyo yung hearing po sa mababang kapulungan doon sa issue po ng sibuyas, nakikita niyo po na nagkaroon po ng parang pagkakaiba-iba rin ng mga datos sa sibuyas doon sa mga iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Sana itong task force na ito na tinatag ng ating Pangulo magkaroon ng harmonization ng datos kasi nga nabanggit mo rin, Aljo, kanina yung pagfo-forecast ng demand tsaka at supply ng mga agricultural products kasi kailangan yon kasi pagka hindi mo yan na-harmonize ng tama, hindi mo malalaman kung anong time ka dapat mag-i-import. Kasi real talk na rin tayo na sa ating agricultural sector sa ngayon, hindi siya ganun ka-productive sa mga ibang sektor. Kaya nangyayari, umaasa pa rin tayo sa importation. If we are able to accurately
determine kung kailan tayo mag-i-import. Sa paano mo magagawa 'yon? Sa pamamagitan ng magandang mekanismo sa pag-forecast ng demand and supply ng agricultural products, baka katulong yung pag-angkat sa pagbaba ng presyo. Kasi ang nangyayari paminsan, dumarating yung mga inaangkat na agricultural products, sumasabay siya sa harvest season. Kaya ang nangyayari, imbis na makatulong din siya dun sa ating mga magsasaka, no, nangyayari nagkakaroon ng flooding ng agricultural products sa ating merkado, at hindi lang yun, na-manipulate pa yung presyo. So maganda rin tingnan itong task force na to, Aljo, ano, yung price manipulation na nangyayari sa mga iilan nating mga agricultural sector, ano, para makita natin talaga kung ang cost ba talaga nito kakulangan ng supply o mataas na demand o nagkakaroon lang talaga ng cartel o price manipulation, Aljo. Sa ibang usapin, Dr. Batu, sumali na ang Pilipinas sa RCEP, itong Regional Comprehensive Economic Partnership. Ano po sa tingin ninyo ang benepisyo nito sa Pilipinas? Agad ba itong maramdaman ng mga Pilipino? Oo, Aljo, no, at maganda na finally na-ratify na yung RCEP at tayo sumali na diyan sa pinakamalaking trading block sa buong mundo, ano, na bahagi na po ang Pilipinas niyan. At makakatulong po 'yan, ano, sa mga sektor ng ating ekonomiya na nag-e-export, ano. Makakatulong po 'yan kasi ang mangyayari, magkakaroon po sila ng access sa napakalaking mga foreign markets, ano, for example yung mga markets natin sa China, yung markets natin sa ating mga karatig kapitbahay, ano, sa ASEAN for example, sa Japan, Australia, at marami pang mga ibang bansang kasama ng RCEP. At dahil syempre magkakaroon ng access sa malaking market yung mga exporting sectors natin, ano, ang mangyayari niyan is magkakaroon ng pagtaas o pag-angat ng export demand sa mga produkto na yan. At syempre pagka nagkaroon ng pagtaas ng export demand, magkakaroon possibility, no, na pwedeng mangyari na magkaroon po ng increase in employment doon po sa mga sektor, yung mga exporting sectors natin, ano. So inaasahan natin na makaka-generate po yan ng trabaho para sa ating mga kababayan. Makaka-generate po yan ng revenue sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng taxes na binabayaran ng mga tao na maha-hire dun sa mga sektor na yan. Makakatuloy ito sa pagbababa ng antas ng kahirapan sa ating bansa kasi makakaroon po ng trabaho yung ating mga kababayan. At syempre, makakatulong din po yan sa paglikom ng foreign exchange kasi nga pag nag-e-export tayo, binibenta po natin yung mga produkto na yan in dollars, ano. So makakatulong po ito sa ating ekonomiya yung pagsali natin sa RCEP na yan. Ngayon, in terms of timing, Aljo, no, kung agad ba nating mararamdaman yan, depende yan dun sa mga sektor, ano, kasi halimbawa kung nag-export na sila agad at nagkaroon na kaagad ng economic activity dun sa sektor na yun immediately upon the entry of our country sa RCEP, then definitely magkakaroon kaagad ng immediate effects yan, ano. Pero sa aking sapantaha dyan, nakikita ko yan sa over the medium term pagsisipa yung positive effects yan sa ating economy, Aljo. Bumaba ang budget deficit naman ng Pilipinas sa 1.6 trilyong piso mula po sa 1.7 trilyong piso noong 2021. Ano po ang ibig sabihin yan, Dr. Batu? Maganda yan, Aljo, ano, kasi pag bumaba ang ating budget deficit, ang ibig sabihin yan ay nagkakaroon na tayo ng tinatawag na fiscal space, ano. Ibig sabihin yan is pag bumababa ang ating ang deficit ng ating pamahalaan, ibig sabihin idalikom ang ating pamahalaan ng mas maraming revenue or mas naibababa nito yung gastusin nito, no. Sa aking pakiwari is nagkakaroon ng increase din sa revenue ang ating pamahalaan. Ngayon, ano ba ang kagandahan nito? Siyempre, pagka nagkakaroon tayo ng fiscal space, nagkakaroon pagkakataon ang ating pamahalaan na pondohan yung mga iba't ibang mga programa kasi nga anong nangyari, lumiliit yung budget deficit. Yun yung una. Ikalawa, magandang signal ito sa mga foreign investor kasi yung mga foreign investor, Aljo, tinitingnan nila how the economy is being managed by the government. And isa sa mga indicators ng effective macroeconomic management is yung pag-manage ng fiscal space, yung pag-manage nga ng deficit. At sa nakikita natin ngayon, bumaba
positibong signal yan pa sa mga investor. So asahin na magkakaroon to ng effect sa ating ng positive effect sa ating credit rating sa mga darating na buwan kung maisustain pa ito ng ating gobyerno over the next few months, Aljo. Magandang balita ito from the perspective of the investors. Sa mga nauwing deals mula sa biyahe ni Pangulong Marcos Jr. Sir Batu, ano ang nakikita ninyong trend ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na buwan? Ang overall kasi, ang ating ekonomiya, Aljo, no, we are economically sound. Kasi kung makikita mo yung growth rate ng ating gross domestic product ng mga nakaraang quarter, napakataas, nasa 7.6% kung di ako nagkakamali yung nakaraang quarter na growth. At inaasahan ko na over tung third quarter, medyo, nung second quarter, medyo bababa yan, So titingnan natin kung pero sa pantaha ko medyo bababa yan, pero hindi naman mababa sa 5%. Mataas pa rin 'yon, At nagpapakita niya ng resilience ng ating economy, Aljo. Kasi tandaan natin na nung nakaraang dalawang taon at kalahati, ang ating ekonomiya naka-lockdown tayo, ika nga, nagkaroon tayo ng mga restrictions sa movement, nagkaroon tayo restrictions sa economic activity, at nito lang tayo nakakapag-bukas muli ng ating ekonomiya at nakakapag-recover. Marami pa rin sa ating mga MSMEs, yung ating mga negosyante, yung mga companies, hindi pa nila nababawi yung kita na nakamit nila nung bago mag-pandemya at nito lang nila na-achieve yan. So, meron pa rin mga companies, mga MSMEs na hindi pa nila na-achieve yung kita na yan, parehas ng kita nila bago mag-pandemya. So, sa mga darating na buwan, may mga opportunity pa rin na nalalago ang ating ekonomiya kasi itong mga sektor na to sa ating ekonomiya humahabol pa rin sila, So magkakaroon yung tinatawag pa rin na parang bounce. Parang magba-bounce pa rin yung growth ng ating ekonomiya dahil sa resulta ng pagre-reopen, So may mga ganong pa ring istorya. So isa yan sa mga magda-drive ng growth ng ating ekonomiya sa mga darating na buwan. At hindi lang yun, resilient po yung ating ekonomiya. Tingnan nyo, noong mga nakaraang taon, mataas ang inflation pero mataas pa rin yung ating GDP growth. Kasi normally, kapag mataas ang inflation, hinihila niya yung GDP growth pababa. At hindi niya nang nakita natin sa ating bansa. Bagamat tumaas ang presyo ng mga bilihin, mataas ang inflation, ang GDP growth mataas pa rin. So anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin lang niyan at bottom line is that ang ating pamahalaan ay ginagawa nila yung mga tamang policy para ma-manage yung ating ekonomiya ng tama overall, Aljo, in terms of the macroeconomy. Thank you so much, Dr. Michael Bato, isang ekonomista. Good morning po. Salamat po. Balikan natin ang report ni Luisa Erispe. Hinggil yan sa paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa mga manggagawa. Luisa. Aljo, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo dito sa TUCP Grounds sa Quezon City ngayong araw. Ang kadiwang ito ay partikular na binuksan para sa mga manggagawa sa bansa na lubos na naapektuhan ang mataas na presyo ng bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay inisyatibo ng Department of Labor and Employment. Patunay ito na hindi nakakalimutan ng pamahalaan ng sektor ng mga manggagawa dahil isa ito sa inaasahan sa pag-ahon ng ekonomiya ng Pilipinas. Daan din niya ito para maramdaman ng mga manggagawa ang pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas at makasabay sa pag-i-industrialize ng bansa. Ang kadiwa dito sa TUCP bukas sa lahat ng mga manggagawa at pinag-aaralan pa ng pamahalaan na magbukas ng iba pang mga kadiwa centers sa iba't ibang bahagi o iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, hinggil sa hiling ng mga minimum wage earners na taas sahod, bagamat bahagyang bumaba na ang inflation rate ng 1% nitong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Patuloy pa rin na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang hiling na aumento. Samantala sa naging panayam naman ng Pangulo sa media, nabanggit niya ang hinggil sa pagtigil ng transport strike ngayong araw. Anya sa pakikipagdialogo ng gobyerno sa mga transport group na Manibela at Ton, naramdaman ng mga grupo na handang makinig ang pamahalaan sa daing nila hinggil sa PUV Modernization Program.
Tiniyak naman ng Pangulo na hindi magbibigay ng dagdag pahirap ang pamahalaan sa mga transport workers at walang mawawala ng trabaho dahil hindi makabili ng bagong unit ng PUV. Sapat na panahon na rin anya ang hanggang December 31 para mabalikan ang sistema sa programa. Tungkol naman sa pagsakay ng Pangulo sa FA-50 PH fighter jet kahapon, sinabi ng Pangulo na ito ay very interesting na karanasan para sa kanya. Napatunayan niya kung gaano kagaling ang mga piloto sa bansa at nakita rin niya ang kahalagahan ng modernization sa Armed Forces of the Philippines para palakasin ang territories nito. At panghuli naman, hinggil sa oil spill sa Mindoro, umaasa ang Pangulo na hindi na umabot ng 4 na buwan ang paglilinis sa mga apektadong lugar. Para naman sa mga apektadong mangingisda at residente, magbebenepisyo anya ang mga ito sa Cash for Work program ng pamahalaan. At yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe. Makibalita tayo ngayon sa isasagawang graduation rites ng Philippine National Police Academy Class of 2023. Baka kasama natin sina Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, Chief PIO ng Philippine National Police Academy. Magandang araw po, sir. Sir Aljo, good morning po at sa lahat po ng ating viewers sa lahat ng panig ng ating bansa. Isang magandang umagang sa ating pong lahat. Opo. Sir, paano po ang magiging sistema sa isasagawang graduation rites ng PNPA? Kumusta po ang inyong paghahanda? Sa ngayon po, sir, tuloy-tuloy po. We are on our 3rd day of the graduation week. And kagaya po ng kaalaman ng ating mga kababayan, the 44th commencement exercises po of the Philippine National Police Academy is scheduled on March 10, that is Friday, 2023. Sa ngayon po, sir, yung ating mga cadets po, nag-attend po sila ng baccalaureate services, including po yung baccalaureate mass early this morning. And sa aspeto naman ho ng paghahanda, tuloy-tuloy yung ating practice, rehearsals, field drills in preparation for the upcoming major activities this Friday, sir. Okay. Ilan po ang inaasang magsisipagtapos na mga kadete this year? Ang graduating class po of PNPA Masid Talak Class of 2023 is composed of 208 strong members, of which 186 po will be joining the Philippine National Police, 11 the Bureau of Fire Protection, and 11 the Bureau of Jail Management and Penology, Sir Aljo. Sino bang mga opisyal ang inaasang dadalo sa naturang pagtitipon? Yes, sir. We are expecting the Commander-in-Chief and of all the military and uniformed services, His Excellency President Ferdinand D. Marcos, to officiate the 44th commencement exercises, and he will be joined in by the Bureau Chiefs ng ating butinging Chief PNP, the Chief BFP, Chief BGMP, all the directorates of the National Headquarters of the PNP. May mga ilang cabinet secretaries din po in attendance. We're also expecting local government officials, ang ating pong governor ng lalawigan ng Cavite, some congressmen po, and of course the mayor of Silang Cavite po, sir. Paalala niyo po sa PMA Masid Talak Class of 2023. Go ahead po, sir. Sa mga miyembro na mga magsisipagtapos ng PNPA Masid Talak Class of 2023, always abide by the PNPA core values of justice, integrity, and service. Let us live up to the standard of discipline, excellence, and honor, and lagi nating i-prioritize yung ating susumpaang tungkulin na paglingkuran ng ating mamamayan, and in keeping our communities safe, conducive for living. We wish you all the best. God bless, at pangunahan nyo ang youngest members of the Officers Corps of the Tri-Bureau. Opo, ano pa po ang mga programa at activities ng PNPA ngayong taon, sir? Yes, sir. Sa ngayon po, Sir Aljo, ongoing po yung ating online application system for the upcoming Philippine National Police Academy Class of 2027. Nag-open po yung ating online application last January 2023, and the OAS, sir, is up and running up until the 30th day of July this year also. Tentatively schedule po ang ating PNPA Cadet Admission Test in August po, subject to the approval of the Chief PNP. And sa ngayon po, ini-encourage po namin lahat ng qualified na kabataan dyan, aged 18 to 22 years old,
to try and take the Philippine National Police Academy Cadet Admission Test, and who knows, you might be the next scholar para sa bayan. May panukala pong dagdagan ang benepisyo ng PNPA cadets. Ano po inyo masasabi? Sir, yung pong proposal is already in effect. In fact, last February, sir, we already got hold of a copy of a fiscal directive from the National Headquarters of the Philippine National Police. And sa ngayon, sir po, ang isang kadete po ng PNPA ay sumasahod po ng equivalent to a Police Executive Master Sergeant. At the same time, may enjoy po ng isang kadete ang all benefits, allowances, and all pay due to them kaparehas ng isang regular na government employee, sir. So malaking pasalamat po namin sa ating mga mambabatas, sa ating mga senador po, particularly Senator Tolentino, Senator Revilla, and Senator De La Rosa, at ang mga mahal po nating mambabatas sa lower house for supporting this move and at least protecting the welfare or advancing the welfare of our PNP cadets na talaga namang sabi nga namin, Sir Aljo, is befitting na rin po because these cadets, including myself, is talagang i-dedicate po natin, no? Ang next several decades natin sa paglilingkod sa ating mga mamamayan po. Okay, mensahe na lang po, Colonel, sa mga nais ding pumasok sa PNPA at nais pong maging pulis, bumbero, BJMP personnel na handang maglingkod po sa bayan. Sa mga kabataan po na nanonood ngayon, muli po, inaanyayahan namin kayo, mag-try kayo mag-take ng Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. You might be the next scholar para sa bayan na maglilingkod para sa bayan come graduation after 4 years, no? Malaking magandang pagkakataon po ito upang mas lalo pa nating itaas, no, yung antas ng ating paglilingkod sa interest ng ating mga kababayan. And this is also a perfect opportunity for you to exercise leadership at talagang kailangan namin yung may matataas na level ng idealismo ng mga kabataan to really, sustain all the ideal thrust that was set forth by the command sa National Headquarters at sa lalo pa ito ikaganda, no, ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan po. Thank you, Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, Chief PIO ng PNPA. Sir Aljo, good morning. Thank you po. Morning. Ika-156 Malasakit Center pinasinayaan sa San Jose del Monte, Bulacan. Senador Bongo, personal na dumalo para mamahagi po ng tulong sa mga medical frontliner ng ospital ng lungsod ng San del Monte, Bulacan. Narito po ang report. Dumalo si Senator Christopher Lawrence Bongo sa launching ng Ika-156 Malasakit Center sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Ayon kay Senator Go, prioridad niyang patatagin ang healthcare system ng bansa. Binigyang diin ng senador na ang mga malasakit center ay isang importanteng aspeto para matugunan ang pangailangang medikal ng mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Sa totoo lang po, pera nyo naman po yan. Dapat po ibalik sa inyo sa mabilis na serbisyo. Yan po ang Malasakit Center. Ang konsepto anya ng Malasakit Centers ay nagmula sa mga karanasan ng senador noong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay alkalde pa ng Davao City, kung saan nakita at naramdaman ni Senator Go ang hirap ng mga mahihirap na mga pasyente na walang maibayad sa kanilang mga nagiging bayarin sa ospital. Dito na iminungkahi ni Senator Go ang pagtatayo ng Malasakit Centers upang maging daan ito para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga pangailangang medikal ng bawat Pilipino. Pagkatapos ng launching ay personal na namahagi si Senator Go at ang kanyang team ng food packs, face mask, vitamins, damit, pamaypay at pagkain sa 20 pasyente at 378 na mga medical frontliner ng ospital. Nakatanggap naman ang mapiling benepisyaryo ng bisikleta, cellphone, sapatos, relo at bolang pang basketball at pang volleyball. Habang namahagi naman ng cash assistance ang mga kinatawan ng DSWD sa mga naka-admit na pasyente. Binigyan din ng pagkilala ni Senator Go ang lahat ng lokal na opisyal ng San Jose del Monte, Bulacan at maging ang pamunuan ng ospital. Sinuportahan din ni Senator Go ang pondo para sa pagpapatayo ng Super Health Center sa lungsod ng San Jose, May Kawayan
Baliwag at sa mga bayan ng Balagtas, Bulacan, San Miguel, Giginto at Pandi. Mas marami ring itatayong super health centers sa Bulacan ngayong 2023 dahil na rin sa inisyatibo ng Senador. Samantala, sunod-sunod ang mga activities para po sa selebrasyon ng ika-40 taong Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Ang detalye sa ulat ni Ala Sungduan ng PTV Cordillera. Masaya ang mga maliliit na negosyante at magsasaka sa Benguet sa oportunidad na makabawi muli sa pagbubukas ng Strawberry Lane and Agro Fair sa La Trinidad Municipal Grounds. Isa ito sa mga tampok na aktibidad para sa isang buwang selebrasyon ng La Trinidad Strawberry Festival 2023 ngayong Marso. Mga ipinagmamalaking produkto ng munisipalidad tulad ng pulang variety ng strawberries at white strawberries na bagong variety ang ipinita sa Strawberry Lane. Nariyan din ang mga produktong preserved strawberries, mga strawberry-flavored cakes, wine, at marami pang produkto. Samantala, talento sa sining ng mga residente, ibinida naman sa Arts and Mural Contest. Inaantabayanan din ang mga community-led activities na Pet Fan Show, Strawberry Festival Run, at Off-Road Challenge. Ngunit ang pinakatampok na aktibidad sa lahat, ang presentasyon ng strawberry cake na gawa sa dalawang variety. March 18 will be baking a twin short strawberry cake in which the other one is white, the other one is red. Because we have a new variety of strawberry, Snow White, which is white. Inaanyaya naman ang mga turista na makisaya sa Strawberry Festival. Alas Sunduan para sa bayan. At dyan po talakayan at mga balitang tapok namin ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli ako po ang inyong likod Aljo Bendio. Nagdan kayo salamat, dalay ko ng Diyos. Hanggang bukas, dito lang sa public briefing, hashtag laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Schoolmates, tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I've spent many years of hard work to protect the environment. For me, it all starts from a very simple gesture, recycling. That is why I and my friends at Green Life have organized many Charge for Trees events, attracting a great number of people, especially the young. These useful products all come from recyclable waste. After 2 years, Green Life now has around 100,000 members. Our Facebook fan page also has 100,000 followers.
eager to learn more about protecting the environment and our fight against plastic waste. This clearly shows that people are now more aware of environmental issues. Our goal is to change people's habit of using plastic bags step by step. We have been able to promote several trends to raise people's awareness in Hanoi, the capital city of Vietnam. With that, people start to realize that stopping using plastic bags is not so difficult. Among those is the Bat Women Union with their experience of one Sunday without plastic bags. Each member has one tote bag to go shopping. This bag is very convenient. You can fold it and put it in your pocket, so it won't bother you when going out with friends or doing exercise. Then when you go shopping, just simply take it out and put things in. Tote bag like this can replace around 10 plastic bags per day. If every Vietnamese housewife can take just one day shopping with a tote bag, we can reduce a tremendous amount of plastic waste from 18,000 tons as of right now. This story is just one in many examples of what we can do to eliminate plastic waste. The trend is now popular in many cities and provinces across the country. It can be small and simple, but signifies a great start in our journey. It also lays a foundation for Vietnam to realize the country's commitment to ASEAN in reducing plastic waste. Right now, this has become an urgent task for Vietnamese government. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực. Right now, we need to take concrete action to reduce plastics waste so that Vietnamese people and our future generations can live in a safe and healthy environment. We must be determined. Every household must reduce plastic bags. Everyone must fight plastic pollution. By 2021, all stores, markets, and urban areas should stop using single-use plastic. And by 2025, the whole country will stop relying on plastic. Joining ASEAN's campaign to tackle ocean plastic waste, Vietnam benefits from many regional and international programs to protect the environment. A lot of ongoing programs in Da Nang, Hội An, Quảng Bình, and other coastal cities are raising fishermen's awareness in protecting the ocean and developed a sustainable marine economy. We also have chance to learn from many countries' experience and models to apply here in our country. With the help from ASEAN, the Vietnamese government, as well as every single citizen in the country, just like me and other Green Lives members, we are working hard to be more proactive and more responsible in protecting the environment, including reducing marine plastic waste. We are aiming at a prosperous and sustainable development for Vietnam and for the ASEAN region. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I am from Vietnam and this is my story. HealthWatch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhinang permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio, kaya siguruhin mapabakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit.
Huwag malito. Dapat laging listo. I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher taught us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scratchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about ASEAN Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real. What's up, schoolmates? Ngayong Huwebes, usapang Gen Z tayo. Yung mentality natin bilang Gen Z, how can I produce a quality workload in a less amount of time? Para sa akin, yung fine line between being cloud chaser and being woke ay yung intent mo. Siguro wag lang tayo ma-pressure sa ganun na kailangan i-meet natin yung expectation na kahit hindi natin kilala. So para at least yung mental health na rin natin, hindi rin masakripisyo. To be progressive with our generation is also to make yourself well-educated first. Anak TV Seal Awardee and Catholic Mass Media Awardee for Best Children and Youth Program. Babae ka. Taglay mo ang lakas at kakayahan,
na itaguyod ang sarili, ang pamilya, at ang bayan. Hangad ko na ika'y mabigyan ng patas na laban para kailanman wala nang katulad mo ang maiiwan. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Good evening, Lotto Philippines! It's a lucky Wednesday evening, March 8, 2023. Napakasaya po natin dito sa PCSO dahil ngayong araw, sineselebrate po natin ang 28th anniversary ng Lotto. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ginanap po ang kauna-unahang Lotto draw sa Pilipinas noong March 8, 1995. Una pong nagpapremyo ang larong Lotto 642 at pagkaraan ng ilang taon, nasundan pa yan ng iba pang Lotto games na ngayon ay sobrang na-enjoy ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga palaro. At ngayong gabi kami po ni Cherie ang makakasama niyo sa pagbola ng mga winning numbers. Cherie, good evening! Good evening sa iyo, Pen. Saktong-sakto ang tandem natin ngayon dahil hindi lang po anniversary ng Lotto ang sinaselebrate natin. Araw din po ngayon ng kababaihan. Kaya Happy International Women's Day po sa lahat ng mga Juana at Super Pinay. Girl power po muna kami ni Fes sa pamimigay ng Lotto po premyo ngayong gabi. Kaya stay tuned lang po kayo dahil malay nyo, after a few minutes, isa na pala kayong Lotto Milyonaryo. Siyempre, yung may mga tickets lang po ang may pagkakataong manalo. Kaya sana, nakabili kayo ng tickets for tonight's draws. And to start off with our draws, ipakilala muna natin ang makakasama natin sa pagpapapremyo. Nag-invite po kami ng ilang game players para mag-witness ng ating live Lotto draw. Welcome po sa PCSO Lottery Draw. Kasama rin po natin ngayon ang mga representatives for PCSO and the Commission on Audit. Ganyan po ang mga technical personnel ng PCSO Data Center. Good evening po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant, Draw Coordinator. Good evening, sir. Okay, Lotto players, ready na ba kayong maging Lotto Milyonaryo? Hawakan na po mga tickets and let's play Lotto!
isinagawang pre-draw procedures na tunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Pilipinas, unahin na natin ang Grand Million papremyo. Wala po tayong jackpot winner last Monday, so tonight's jackpot prize is 29,700,000 pesos, net of the agent's prize commission. Mr. Assistant Draw Coordinator, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga tickets. 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng ating draw machine. Mag-isa lang po itong pipili ng mga winning numbers. Good luck, Grand Lotto players! And for the first number, we have the number 48. Sa mga jackpot-bearing games gaya ng Grand Lotto, pagkahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number, the number 36. Sa Grand Lotto, panalo ka ng 60 pesos pag nag-match ang 3 numbers mo sa ating winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number, the number 42. Sakaling makuha ang 4 out of the 6 winning numbers, 1,500 pesos ang inyong premyo. The fourth number, the number 55. Kung 5 nanalong numero ang nasa ticket mo, instant winner ka ng 100,000 pesos. And the fifth number, the number 11. Isang numero na lang at makukumpleto na ang Grand Million combination. Kayo na kaya ang susunod na Grand Millionaryo. And for the sixth and final number, the number 22. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers in any order. 48, 36, 42, 55, 11, and 22 for the jackpot prize of 29,700,000 pesos, net of the agent's prize commission. Aspiring Mega Millionaires, it's your time to play and win. Let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, naging masaya po ang pasok ng lagong ito sa isang lotto player na nanalo na mahigit sa 12 million peso jackpot prize sa ating Mega Lotto draw last Monday. Ang maswerteng ticket po ay binili sa Bayugan, Agusan del Sur. Congratulations po sa inyo! At dahil may nanalo ng jackpot noong Lunes, ang ating jackpot prize ngayong gabi ay 8,910,000 pesos, net of the agent's prize commission. Mr. Assistant Draw Coordinator, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, makikita po ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na kasalukuyang hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hihintayin nating piliin for tonight's Mega Million Jackpot. Good luck, Mega Lotto players! And for the first number, we have the number 23. Ingatan po mga lotto tickets, huwag pong babasahin at huwag paplansyahin. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. And for the second number, we have the number 15. Sa Mega Lotto, panalo ka ng 30 pesos pag nag-match ang 3 numbers mo sa mga winning numbers. Gaya ng Grand Lotto, rumble po ang game na ito.
Tutok na po sa inyong mga tickets. And the third number, we have the number 25. 1,000 pesos naman ang panalo sakaling makuha ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number, the number 40. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket mo, 32,000 pesos ang papremyo. Ang Mega Lotto na lalaro every Monday, Wednesday, and Friday. And for the fifth number, we have the number 34. Isang bola na lang iniintay natin to complete our Mega Million combination. Good luck, Mega Lotto players! And for the sixth and final number, we have the number 24. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi. 23, 15, 25, 40, 34, and 24 in any order for the jackpot prize of 8,910,000 pesos, net of the Aces Prize Commission. Gaya po ng nabanggit namin kanina, kaisa po ang PCSO sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan. And to mark this important event, namigay po kami ng free tickets sa mga Super Pinay. Para sa detalye, panoorin po natin ito. Good morning, Lotto Philippines! Nandito po tayo ngayon sa PCSO Games Hub sa Mandaluyong City. Ang nakikita po ninyong pila ngayon ay para sa proyektong Super Ticket para kay Super Pinay. Kasalukuyan pong namimigay ang PCSO ng libreng Super Lotto 649 tickets sa mga kababaihan bilang pakikiisa sa National Women's Month ngayong buwan ng Marso. 100 peso worth of Super Lotto tickets ang matatanggap ng libre na mga female Lotto players na maaga pa lamang ay bumili na ng minimum of 10 peso worth of Lotto tickets dito sa PCSO Games Hub at sa mga PCSO branch offices nationwide. Ang programang pong ito ay bilang pasasalamat ng PCSO sa lahat ng kababaihan na walang sawang tumatangkilik sa mga Lotto games. Happy Women's Month. Maraming salamat sa PCSO para sa libreng ticket. Super ticket para kay Super Pinay. At maraming salamat rin sa SEU para sa kanilang super taho. Thank you. Maraming salamat po sa PCSO. Happy Women's Day. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nakibahagi sa proyektong Super Ticket para kay Super Pinay. Ang sigaw ng lahat, araw-araw, let's play Lotto! Araw-araw, let's play Lotto! Yay! Para po sa PCSO News Blitz, ako po si Sherifa Mintuan. Bibida ang 4 numbers nyo. Hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito gaya ng roll 1, roll 4 at firm o rumble. Magtanong lang po sa mga friendly Lotto tellers kung paano ito laruin. And there you have it, our 4D Lotto winning combination. The first number is the number 5. The second number, we have 0. For the third number, we have the number 4. And the fourth and final number is the number 2. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning numbers for tonight are 5, 0, 4, and 2 in exact order. Ihanda
handa na ang 3 numeros para sa susunod na papremyo. Tara na, and let's play the 3D Lotto! Dito po sa 3D Lotto, pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play. Kaya kapag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rambolito system play. Thrice daily po ang papremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Ayan. At nakapili na po ng 3D Lotto winning numbers. The first number is the number 8. The second number, we have the number 3. And the third number is the number 2. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 8, 3, and 2 in exact order. To finish this night, tignan naman natin ang swerte ng 2 numbers nyo. Dito yan sa 9 p.m. edition ng 2D Lotto. Okay, 2D Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nag-match ang 2 numbers nyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo naman via the Rambolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Okay, Lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At narito na po ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have the number 31. And the second number is the number 18. Recapping the 2D Lotto winning numbers for our 9 p.m. draw, we have 31 and 18 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Sisilipin naman natin ang resulta ng ginanap na 7 p.m. SL draws dyan sa Visayas after this break. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift check is until March 31, 2023. For more information, visit the PCSO website. SEO players, i-check na po mga tickets nyo dahil baka kayo na nanalo sa ginanap na 7 p.m. SEO Departmentalized Draws for the Visayas, excluding the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental, and the cities of Bacolod and Iloilo. Narito po ang mga resulta. Sa STL Pares, we have 33 and 12 in exact order. Sa STL Suerte, we have 7 and 2 in exact order. At sa STL Suerte, the winning combination is 6, 9, and 9 in exact order.
Congratulations, STL winners! Usapang STL pa rin po sa mga kababayan nating interesadong maging kapartner ng PCSO sa pagpapalaro ng STL. Ito po ang good news namin para sa inyo. Panoorin po natin. Starting February 27, 2023 from 8 a.m. to 5 p.m. until March 13, 2023 at 12 noon, the PCSO will be accepting applications for small town lottery operations for the following areas: provinces of Cavite, Lanao del Sur, Marinduque, Occidental Mindoro, and Tawi-Tawi, and the cities of Las Piñas, Malabon, Pasay, and Valenzuela. The start of opening and evaluation of applications shall be on March 13, 2023 at 1 in the afternoon. For the list of requirements and guidelines, you may call the PCSO Branch Operations Sector or visit the PCSO website. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring Lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! This is to inform the public that Peryahan ng Bayan is not an authorized game by PCSO. Its operations were suspended by the Office of the President on July 26, 2019. Per its memorandum dated April 22, 2022, the DILG reiterated that the operations of Peryahan ng Bayan remain suspended until further notice from the Office of the President. Moreover, per DOJ Order Number 192, any person who continuously conducts illegal games under Peryahan ng Bayan during the period of its suspension will be prosecuted for violation of Section 8 of Republic Act 1169 and Republic Act 9287, otherwise known as an act providing for charity sweepstakes, horse races, and lotteries, and an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree Number 1602, respectively. Please report to the PCSO and concerned authorities if you have seen any activities of the Peryahan ng Bayan in your communities. Muli pong paalala sa lahat, huwag pong tangkilikin ang mga iligal. Gaya na lamang po ng Lucky Pick 3 at Worth Hearing Facebook pages. Hindi po sila konektado sa PCSO. At bukod pa dyan, yung Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Wala pong mobile lotto app na ang PCSO kaya illegal po mga yan. Tandaan po, bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized lotto outlets
at authorized STL representatives para sure na legit ang game na sinasalihan ninyo. Sa pagtangkilik po ninyo sa mga PCSO games, marami po tayong natutulungan. Isa po sa mga programa ng aming tanggapan ang paghahatid ng free medical and dental check-up para sa inyo. Pumunta lamang sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. First come, first serve po ang ipinatutupad, kaya agahan po ang pagpunta. Bukod sa photocopy ng inyong valid ID, dalhin din po ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Mahigpit din pong ipinatutupad ang health and safety protocols sa clinic para sure na ligtas po tayong lahat. Sa mga nagtatanong naman kung paano humingi ng gamot sa PCSO, panoorin natin ito. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ipuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The results of our 2 p.m. draws for the 3D Lotto, the winning numbers are 9, 8, and 8 in exact order. For the 2D Lotto, the lucky numbers are 31 and 28 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw for the 3D Lotto, we have 5, 3, and 2 in exact order. For the 2D Lotto, the lucky numbers are 21 and 24 in exact order. Okay, it's recap time. Unahin na po natin ang resulta ng ating 2D Lotto draw. We have 31 and 18 in exact order. For the 3D Lotto, 8, 3, and 2 in exact order. For the 4D Lotto, the lucky numbers are 5, 0, 4, and 2 in exact order. For the Mega Lotto 645, we have 23, 15, 25, 40, 34, and 24 in any order for the jackpot prize of 8,910,000 pesos, net of the agent's prize commission. And for the Grand Lotto 655, we have 48, 36, 42, 55, 11, and 22 in any order for the jackpot prize of 29,700,000 pesos, net of the agent's prize commission.
Alamin na po natin kung may jackpot winners tayo tonight. Ayon po sa PCSO Data Center, for the Mega Lotto 645, we have no winner. At sa Grand Lotto 655, we have no winner. Sa mga nanalo, congratulations po sa inyo. Within 1 year lang po pwede mag-claim ng premyo, kaya ipa-validate na ang mga winning tickets. And here's how you can claim your prizes. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! And that's all for tonight. Para po sa PCSO, ako po si Sharifa Mintuan. Take care, Pilipinas! Okay, reminder Lotto players, bukas po, maaga pa lang, pumunta na sa ating pinakamalapit na Lotto outlets para bumili ng inyong mga tickets para po sa tsansang maging susunod na Lotto Milyonaryo. I'm Fez Celebrado III. Ciao, Philippines! Mahal naming Ama, patnubayan mo po ang aming kapwa na labis na naapektuhan ng lindol sa Turkiye at Syria. Sa gitna ng malagim na trahedya, yakapin mo po sila at panatilihing ligtas. Patatagin mo po ang kanilang loob sa paghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ibsan mo po ang hinagpis ng mga nagdadalamhati. Kalingain mo ang mga biktima, lalo na ang mga inosenteng bata. Gabayan mo po ang kanilang mga tagapagligtas upang maihatid ang dagliang tulong sa mga nangangailangan. Alisin mo po ang kanilang takot at iyong ipadama ang init na iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Amen. The wake of the slain Negros Oriental Governor Roel Digamo. It was past 6 o'clock tonight when the President arrived and expressed his personal condolences to the bereaved family of Governor Digamo.
President Marcos assured that he would help the Digamo family as well as the families of other victims of killings. The president also assured justice for the victims. No, I just came here to para makiramay sa family ni Gopwell. Nagtatanong lang kami kung ano pa yung kailangan gawin, paano matulungan yung mga biktima, pati yung mga nasa hospital ngayon. Andyan yung mga ibang kamag-anak, asawa ng mga namatay. Kaya nakausap din natin sila. Sinabi ko lang sa kanila na makakaasa sila na magkakaroon ng justisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong magulo na. Meanwhile, the Digamo family was touched by the sympathy of President Marcos. Si President came to condole with us. Sabi niya, he came because Roel is a friend. Pero aside from being a friend, the governor also deserves the justice. So pipilitin nila na gawin lahat na pwedeng gawin for us, yung within the bounds of the law, na mabigyan din ng katarungan yung pagkamatay ni governor kasama ang 8 others. Together with this is their desire to achieve justice for the late governor. We would like to uncover the mastermind. So, kung dapat lang na under the witness protection program sila, okay rin lang sa amin. Dahil rather than not knowing, rather than yung nasa mind lang natin kung sino at hindi talaga mabigyan ng pangalan, unfair naman yan. Alan Francisco, for the Nation, Negros Oriental. The mother of one of the 9 persons who were killed in the Pamplona massacre is crying for justice. Crispin Valiega is one of the fatalities and was reportedly one of the guards who opened the gate but was shot by the armed group that assaulted the late governor, Roel Digamo. The fatality, according to his mother and those close to him, describes him as being kind and helpful to his parents. Di na may trabaho ang asawa. Niya na mga anak tulog kapag kagmay pa. The Philippine National Police is mulling the possibility of providing additional security to elected officials following the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo. PNP Directorate for Personal Records and Management Head Matthew Bakay disclosed they have already met with a League of Governors and Mayors, wherein it was agreed upon that tighter security measures must be put in place to prevent such an incident from happening again. For now, only 2 protective security personnel are assigned to an elected official and may only receive additional personnel in extreme cases and during emergencies. But with this latest development, this policy is now under study. For now, Mr. Chair, and upon orders of the President, the PNP will conduct aggressive operations on guns for hire. The intelligence community was tasked to update the list of guns for hire for operations of the PNP, as well as illegal firearms, Mr. Chair, in the possession of these guns for hire. Also, the PNP was tasked, and of which we will implement conduct of checkpoints, Your Honor, on points of ingress and egress of possible hotspots in view of the coming elections, Mr. Chair, this coming October 30. A heartfelt chat with former LTFRB chief and now PCO Secretary Cheloy Velicaria Garafil yesterday was all it took for organizers of the just-ended nationwide public transport strike to call off the standoff. And as our Karen Villanda reports, a presidential vow not to marginalize traditional jeepney owners who can't modernize their units assures a definitive industrial peace from the sector up to the end of the year. After 2 days of stoppage,
Traditional jeepneys are now back on the road. This comes after Manibela announced that they have ended the transport strike last night. That's why Lito is now thinking of working overtime just to recover his earnings from the 2-day transport strike. Pa kami nakabawi, wala, yung totis na ko, walang kita. Nakaya naman na bumiyahe na iba, hindi ba kayo bumiyahe kami, nakakahiya lang. According to Manibela, their decision comes after their meeting in Malacanang last night, in which they had a chance to talk with the Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, also a former chairperson of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang napag-usapan doon na yung sa loob ng isang taon ay pag-aaralan nila yung nilalaman ng PUBMP at yung panukala nila na kung sino yung may gusto ng kooperatiba, itutuloy. Kung sino yung gusto ng single franchise, hayaan na lang. Kasi kung wala pa naman yung route rationalization, ba't kailangan madaliin yung pagko-consolidate? At makakaasa po tayo na yung mga original na jeepney, lalo na kung roadworthy ito, hindi po mawawala sa kalsada. President Ferdinand R. Marcos is glad that the transport group decided to end the supposed to be one-week transport strike. The president gave directive to the Transportation Department and LTFRB to use the extended deadline for consolidation until December 31 to review Department Order Number 2017-011 or the Omnibus Franchising Guidelines on PUV Motorization. Maganda naman ang aming usapan at nabigyan natin ang sarili natin together with the transport groups and the government ng kaunting oras para December 30, nag-postpone tayo hanggang December. Sa palagay ko, sapat na panahon yon upang magawa na natin lahat ng kailangan gawin para ayusin ang sistema ng pag-inspeksyon at pagpalit ng ating mga jeepney, ating mga transport workers. Manibela is now ready to sit down with the LTFRB, and the LTFRB said they are welcome at their office anytime. Karen Villanda for The Nation. A 10-day mock trial for the exclusive motorbike lane along Commonwealth Avenue kicks off tomorrow, after which the real ordinance takes effect to include cash fines for unauthorized or illegal entry into these lanes. Our Noel Talakay sums up the details in this report. Naabala kami ng four-wheelers dahil naagawan kami ng linya. This has been his problem for almost 10 years as a motorcycle rider. He also said that it's not fair if only the motorcycle rider is apprehended once he goes out of lane. That's why his recommendation: Sa pumapasok doon sa linyang motorcycle, dapat mahuli rin sila. Hindi lang yung puro motor. This is no longer far from reality because this morning, MMDA and the Quezon City government jointly launched the exclusive motorcycle lane along Commonwealth Avenue. Signages have been placed at the said lane, which is the third lane from the sidewalk of Commonwealth. MMDA said there will be a 10-day dry run that will start tomorrow. Any motorist who violates will just be informed about the lane for motorcycles. However, on March 19, it will be strictly implemented. Thus, whoever violates, may it be four-wheeler or motorcycle drivers, they will be meted a fine of 500 pesos. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na suportahan po itong programang ito dahil pag ito po ay naging successful, ito po yung magiging template natin doon pa sa ibang mga lansangan na makaka-accommodate ng exclusive motorcycle lane. MMDA stressed it also aims to secure the safety of the motorcycle riders. Joint operation po ito ng MMDA at QC government. Pag-uusapan po namin pero magpo-full deployment po tayo sa kahabaan nitong Commonwealth para po gabayan talaga yung motorista. Based on MMDA data, there were more than 1,600 or one per day motorcycle accident along Commonwealth Avenue. This is higher compared to 2021 as the office tallied more than 1,300 only. Of the number of motorcycle accidents at the said route in 2022, 13 died or one per day succumbed to motorcycle road crash. However, it was lower compared to 20 deaths in 2021. One rider partly supported the said initiative.
The group is confident that it will be implemented properly and expects that after 6 months, there will be more exclusive motorcycle lanes in other roads of Metro Manila. Talagang very strict ang management ni Chairman Artes. And by the way, for your information, marami nang nasibak, natanggal na MMDA enforcers, lalong-lalo na yung tumatago. Nakatago, ang tawag ng iba dyan, abangers Nakatago, at pag nagkamali ang motorista, huhulihin, doon na siya gigipitin. The group has committed to help MMDA and the Quezon City government in the information dissemination and educate the public about the exclusive motorcycle lane. Napaka-effective ng social media ngayon Facebook and YouTube. Explain lang natin yung ano yung i-implement dito ng MMDA particular at ito naman ay para sa safety ng mga motorcycle riders. Noel Talakay for the Nation. The Philippine Health Insurance Corporation will expand its coverage for its members following a directive from President Ferdinand R. Marcos Jr. According to PhilHealth, for the first 6 months of the year, it will increase the hemodialysis coverage from 90 to 156 sessions, repeal the pay whichever is lower corporate policy in payment claims, and increase the case rate of the top 4 packages covering 25% of filed claims. The health insurer is also eyeing to offer outpatient mental health benefit package, outpatient package for severe acute malnutrition for children, and other new benefit packages. The rate of price increases remained high in February at 8.6%, mainly due to soaring food prices. This prompted President Ferdinand R. Marcos Jr. to form a special interagency committee to be headed by the Finance Department and NEDA that will focus on addressing high inflation, as summed up in this report by Naomi Tiburcio. After the height of the pandemic, Maria opened up the food business at the streets of Quezon City to provide for her 5 children. However, the rising prices of food became a challenge for her. She's now forced to cut the number of food she sells and extend her working hours. Medyo tumumal, bumaba kasi yung iba hindi na bumibili, yung iba nagtitipid. Dati ang pakpak ko, 20 stick, ngayon 12 na lang. Malaki din ang nawawala sa amin. Lalo na't mayroon kami mga estudyante, may maliliit kami. Yesterday, the Philippine Statistics Authority announced that inflation slowed slightly to 8.6%, but it remains elevated because of high food prices. According to economist Dr. Michael Batu, 42% of an individual's income go to purchasing food. That is equivalent to 420 pesos to those who earn 1,000 pesos. If the price of food increases to more than 11%, it will have a significant effect on the purchasing power of consumers. Because of this, President Ferdinand R. Marcos Jr. immediately approved the recommendation of NEDA and the DOF to build the Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. The panel will focus on price stability and food security. It is led by NEDA and the DOF and will include the following agencies. The President also approved the formation of an economic development group to be led by NEDA and DOF. It will focus on ensuring rapid, inclusive, and sustainable economic growth. This is good news for economist Dr. Michael Batu. However, he suggests that data on food must be harmonized. If we are able to accurately determine kung kailan tayo mag-i-import, paano mo magagawa yon? Sa pamamagitan ng magandang mekanismo sa pag-forecast ng demand and supply ng agricultural products, baka katulong yung pag-angkat sa pagbaba ng presyo. He said, because of inconsistencies in data, there are times imported products pour during harvest season, which eventually do more harm to local farmers. Batu said the Interagency Committee should also investigate the possibility of a price manipulation because of the existence of cartels. However, despite high commodity prices, Dr. Batu still expects the economy to remain stable in 2023. Naomi Tiburcio for the Nation.
President Ferdinand R. Marcos Jr. vows to put up more kadiwa outlets nationwide, especially for the labor workforce, which he said plays a crucial role in the country's economic and social progress. The chief executive made this promise when he led the launching of another kadiwa center inside the compound of the Trade Union Congress of the Philippines, which Luisa Erispe covered in this report. Due to higher cost of necessities, Janelle, who is a regular employee at a company, struggles to sustain her needs with limited budget every day. That's why to get a discount, she insisted on finding a kadiwa store to buy her goods. Yung budget po para dito is sobrang parang swak lang talaga eh. Pagka bumili ka, pag 1,000 yung budget mo, makakarami ka ng bili talaga. Halos mabibilahan mo lahat. This kind of problems encountered by employees like Janelle is acknowledged today by the government. That's why with the lead of President Ferdinand R. Marcos Jr., another kadiwa ng Pangulo is launched today, specifically for workers. It is located inside a compound of the labor group, Trade Union Congress of the Philippines, and will be open for every worker every day. Sa pag-aaral ko, pag nag-industrialize ang isang bansa, kung minsan naiiwanan ang labor. Kaya sinasabi ko lagi, huwag natin pabayaang mangyari yun. Dahil napakalaki ng ating labor force, napakadami ng mahihirapan kung talagang hindi nating alagaan ng mabuti at bantayan ng mabuti ang kanilang kalagayan habang yumayaman ang Pilipinas. Kahit magandang takbo na ngayon ng ekonomiya, palaki na ang ekonomiya natin. The president also said this is proof that the government wants to include workers on the improving economic status of the country. Meanwhile, based on the latest data given by the Philippines Statistics Authority, the inflation rate for February decreased by 0.1%. Nevertheless, Labor Secretary Bienvenido Laguesma said the process for the salary increase of minimum wage earners will still be through the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yung mga rehiyon na mayroong nakahain na petition for wage adjustments, patuloy ang kanilang proseso. May mga isinasagawang konsultasyon at kasama sa kinukonsulta ng ating pong mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, ang Department of Agriculture at saka ang ating pong DTI. Kasi nakikita natin silang mayroon talagang hawak na kaalaman paano natin mababalanse yung paghingi ng karagdagan ng ating mga manggagawa upang makatugon sa kanilang pangangailangan. For the meantime, the president said they will continue launching kadiwa ng Pangulo centers in different parts of the country to help employees struggling with the effects of inflation. Luisa Erispe for The Nation. The Bangko Sentral ng Pilipinas is predicted to increase interest rates by 25 basis points later this month. This according to Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, citing last month's slightly slower inflation rate, which settled at 8.6% from the previous month's 8.7%. Ricafort also cited BSP Governor Felipe Medalia's earlier statement on the possibility of 50 BPS hike should inflation hit 9%. The economist, however, added that any rate adjustment will also depend on the future rate hikes of the U.S. Federal Reserve. The country's gross international reserves level slightly dropped at the end of February. Based on preliminary data from the BSP, GIR levels as of end February fell to $99.3 billion from the end January level of $100.7 billion. This mainly due to net foreign currency withdrawals to settle the government's foreign debt obligations and pay for its various expenditures. The latest GIR level represents a more than enough external liquidity buffer equivalent to 7.5 months' worth of imports and goods, as well as payments of services and primary income. The number of registered SIM cards has reached 41 million. This is about 24.26% of the 168 million total number of SIM cards nationwide. According to the latest data from public communication entities, nearly 21 million have registered in Smart, 17 million in Globe, and more than 3 million in Dito.
The Department of Information and Communications Technology continues to remind the public to only sign up at official websites of telecommunication firms. SIM card users have until April 26 to register in line with the implementing rules and regulations of the National Telecommunication Commission. Up next, President Ferdinand R. Marcos Jr. recognizes outstanding government workers during celebration of International Women's Day. The details when we return after a quick break. Stay with us. Babae ka. Taglay mo ang lakas at kakayahan na itaguyod ang sarili, ang pamilya, at ang bayan. Hangad ko na ika'y mabigyan ng patas na laban para kailanman wala nang katulad mo ang maiiwan. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The Commander-in-Chief has long felt the need for speed, and on Tuesday he got his wish on board a pair of wings from the Philippine Air Force fleet of fighter jets sitting at the back seat of an FA-50PH Mach 1 fighter jet plane with designated call sign Lawin for a capability demo flight. After the demo flight, the Commander-in-Chief disembarked from the plane and immediately heaped praise on the maneuvering skills of the PAF pilots in his plane and those who flew in formation during the demo flight, which he described simply as a fantastic and interesting experience. As a result, the Commander-in-Chief doubled down to step up efforts to modernize the country's military assets to help in securing our maritime territories and protecting the nation's sovereignty. The President said the demo flight did not reach the airspace over the West Philippine Sea, but only the airspace covering the length of the nearby coastline. President Ferdinand R. Marcos Jr. also presided over the formal recognition of outstanding government workers in today's awarding rites at Malacanang's Kalayaan Hall, coinciding with International Women's Day. The annual tradition to honor outstanding government employees seeks to incentivize and reward those in the rank and file and leadership positions to maximize their output at the workplace and inspire others to do so as well. The awards event has 3 categories: the Presidential Ulat Bayan Award, the CSC Pag-asa Award, and the Outstanding Public Officials and Employees Dangal ng Bayan Award. All award recipients each took home a plaque of appreciation, medallion, and cash prize. Kung ibinibigay ko ang kanilang award sa ating mga butihing awardee, ay sila'y nagpapasalamat sa akin at sinasabi, "Thank you, Mr. President." Kami ang magpapasalamat sa inyo dahil hindi lamang ang inyong Pangulo, kung hindi
ang buong madlang Pilipinas ay nagpapasalamat sa serbisyo na ibinibigay sa inyo. President Ferdinand R. Marcos Jr. is keeping his fingers crossed the oil spill from the MV Princess Empress off the coast of Nauhan, Mindoro Oriental would be gone or cleaned up by mid-July at the latest. The president expressed worry of a 2006 Guimaras oil spill scenario over the next few months, in which the shoreline and at-sea cleanup lasted a little over a year. Still, he assured government to keep a close eye on tourist areas and marine sanctuaries at risk of oil sludge pollution. He also stressed the estimated 15,000 fisherfolk to be affected by the oil slick will all qualify for a cash for work program with their primary livelihood put on pause. Meanwhile, Japan has joined in keeping the oil spill contained in a limited area and from reaching other island or province shorelines. At ng mga lugar, lalo na yung mga fishing sanctuary, yung mga tourist areas, yun ay talagang babantayan natin. At kung mangyari na abutan talaga, pumunta sa lupa yung sa shoreline, ang langis, ay talagang gagawa tayo ng programa ng pag-clean up para makabalik sa trabaho lahat ng tigaron. But in the meantime, habang wala pa, they are engaged in the Cash for Work program. Friday, March 10th is encircled in the Commander-in-Chief's itinerary. It will be his first time to preside over commencement ceremonies for Police Academy graduates who turn to law enforcement officers that day. This year's graduating batch, tagged Masid Talak Class of 2003, is led by Class Valedictorian Police Cadet Francis D. Henta, son of a single mother/seamstress from Nauhan, Oriental, Mindoro, and also up to receive the Presidential Kampilan Award from the Commander-in-Chief and Chief PNP Kampilan Honor from the nation's top cop. In the meantime, Cadet Mary Louise Moyano, who finished third among 208 graduates, is set to receive the BJMP Kampilan Award. This year's graduating batch is comprised of 174 male cadets and 34 distaff graduates, 5 of whom are in the top 10. U.S. major stock indices fell sharply after the Federal Reserve Chair Jerome Powell warned about continuous interest rate hikes to tame high inflation. Dow Jones fell 1.7%, while the S&P 500 and NASDAQ lost 1.5 and 1.2% respectively. Powell on Tuesday told the U.S. Congress the Fed is ready to increase rates in larger steps if need be. Many traders expect a 50 basis point rate hike this month after Powell's remarks. Sri Lanka has secured new financing support for a debt restructuring from all its major bilateral creditors. The International Monetary Fund confirmed the crisis-hit country had received assurances from major creditors, including China and India. The financing assurances set the stage for final approval of the IMF's $2.9 billion four-year bailout for Sri Lanka on March 20th. The news lifted the Sri Lanka rupee by as much as 7.8%, while stocks closed more than 2% higher. The Japanese government is preparing to hold a meeting with business and union executives next week to tackle a proposed pay rise. Big companies in Japan are expected to raise wages by 2.85%, the fastest pace of increase in 26 years, according to a survey by the Japan Economic Research Center. Economists said the outcome of next week's negotiations will be crucial to how soon Japan's central bank could end its bond yield control policy and ease inflation rate to a 2% target. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, March 8, 2023, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the result of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 31 and 28 in exact order. For 3D Lotto, we have 9, 8, and 8 in exact order. And the result of the 5 p.m. draw,
For the 2D Lotto, we have 21 and 24 in exact order. For 3D Lotto, we have 5, 3 and 2 in exact order. And finally, the result of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning numbers are 31 and 18 in exact order. For 3D Lotto, we have 8, 3 and 2 in exact order. And for 4D Lotto, we have 5, 0, 4 and 2 in exact order. For the Mega Lotto 645, we have 23, 15, 25, 40, 34 and 24 in any order for the jackpot prize of 8,910,000 pesos net of the agent's prize commission. And for the Grand Lotto 655, we have 48, 36, 42, 55, 11 and 22 in any order for the jackpot prize of 29,700,000 pesos net of the agent's prize commission. Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO Data Center, for the Mega Lotto 645, we have no winner. And for the Grand Lotto 655, also no winner. That's all for tonight. I am Fez Celebrando III for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. Weather experts say the northeast monsoon will continue affecting the weather conditions over Luzon. According to Pag-asa's latest bulletin, due to such weather system, there will be partly cloudy to cloudy skies with light rains in Metro Manila, the rest of Luzon and western Visayas. Meanwhile, the Mindanao region and the rest of Visayas will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms due to localized thunderstorms. And let's find out what the weather will be like in key Philippine and Asian cities. The 19th Congress's upper chamber has been underperforming in its legislative mission, and a huge reason for not meeting expectations or playing up to par is leadership, says word from the grapevine. But as Daniel Manalastas reports, colleagues and allies of the Senate President are pushing back against this latest smear campaign. Some senators didn't like the news that came out that the position of Senate President Juan Miguel Zubiri is in danger. According to the article, one of the causes is the unproductivity of the senator. Senate Majority Leader Joel Villanueva immediately refuted the article and defended Zubiri. He insisted this is a desperate step, not just to destroy Zubiri's reputation, but to destroy the integrity of the Senate as an institution. He said most of the senators have trust and confidence in Zubiri's ability to lead. According to Senator Sani Angara, it was really like that the output of the legislature is low. But after the second year, it will be seen to increase because of the committees have been buckled down. Senator J.V. Ejercito also defended Zubiri, saying that the majority of senators are happy with Zubiri's leadership. Senator Loren Legarda's advice, do not waste time on such useless things that are just caused by imagination. Zubiri hits the article. He says the Senate is being careful in studying proposals, and he said the institution is not a rubber stamp. However, he is ready to resign from his position if there are 13 votes in the Senate for the new Senate President. Daniel Manalastas for The Nation.
Voter registration, vote counting and canvassing, campaign finance, party list accreditation, and case adjudication are among the issues high on the agenda of a COMELEC-sponsored and ongoing three-day election summit, which civic and volunteer groups, poll watchdogs, pundits, reps from the academe, and voters are expected to join. PTV's Ryan Lasigas has more on the Vice President's scheduled appearance tomorrow and the President capping off the third and final day of the summit on Friday in this report. The first ever three-day national election summit in the country, led by the Commission on Elections, is underway. The agenda includes issues regarding the electoral process, like voters' registration, voting, counting and canvassing processes, campaign finance, and fair elections, as well as party list accreditation and adjudication of cases, teachers as members of the electoral boards, and the integration of voter education in the K-12 curriculum, tertiary education, and national service training program. Around 400 individuals from civil society groups, poll watchdogs, people's organization, experts, and representatives of academia, and some voters are among the participants in the event. Napaka-importante if the COMELEC will always listen and learn from the experiences, from the studies, research of everyone. Mahirap na kami lang po ang may monopoly ng pamamaraan, kaalaman sa kung paano tayo magkakaroon ng maayos na election management. We are in close coordination with the COMELEC that if ever there's a need for legislative action, we and the Committee on Suffrage and Electoral Reforms will be willing to help the COMELEC. Senator Amy Marcos, who served as guest of honor earlier today, says that the conduct of elections in the country has greatly improved, but more issues still need to be addressed, including strengthening party list laws and gun ban rules to address election-related violence. Almost 2,000 vote counting machines were found to be defective officially by the COMELEC in some way or other in the last election. Vote buying is rampant, if not more so, in every Filipino electoral exercise. Before the summit, the COMELEC previously conducted initial consultations with various stakeholders, including NAMFREL, PPCRV, LEMTE, SENPEG, ACT Party List, Halalang Marangal, and Automated Election Watch. Senate President Juan Miguel Zubiri also attended the first day of the summit. Already we have seen how modernization and automation of our processes over the years has led to quicker and more efficient elections. Vice President Sara Duterte's attendance is anticipated tomorrow, while the arrival of President Ferdinand Marcos Jr. is expected on the last day of the summit. COMELEC allocated a 10 million peso fund for the three-day summit. Highlights of the summit are the ballot boxes used from the 1950s up to the present. Ryan Lasigas for The Nation. Developing the community, transforming lives, and simply making a difference are much more reachable goals if women take part in the solution. The short and sweet of Vice President Sara Duterte's plea to bridge the gender gap and refrain from all kinds of gender stereotyping in her speech celebrating International Women's Day earlier today. Our Kenneth Paciente tells us more. In celebration of International Women's Day, Vice President and Education Secretary Sara Duterte emphasized that women must be treated fairly. In a speech at the program of the Philippine Commission on Women, or PCW, VP Sara said women should not be left out in the modern era, and women need to be given the same opportunities as men. Kapag ang mga kababaihan sa isang komunidad ay nabigyan ng pagkakataon maging produktibo, kapag sila ay nabigyan ng edukasyon at nagkaroon ng kapangyarihan ng kaalaman, at kapag sila ay nahasa na mamumuno, kaya po nilang baguhin ang mukha ng kanilang komunidad. According to the Vice President, protection of women from domestic violence and the online community should be in place. She emphasized that cases of teenage pregnancy are also being addressed by the DepEd. DepEd is also making sure that teenage mothers who have dropped out of formal school to take care of their children are provided with a second chance to finish basic education and pursue their dreams
through the alternative learning system or pursue technical skills training through our TESDA programs. According to PCW, the gender gap and gender stereotype must stop and gender equality should be strengthened, a thing where a whole-of-nation approach is necessary. We urge development partners, government agencies, private institutions, civil society organizations, the academe, and local government units from the provincial to the barangay level to pledge and take concrete steps in fulfilling women's rights and well-being. Duterte also led the launch of Magnegosyo Taday in San Pedro, Laguna, where beneficiaries of the program received 150,000 pesos for them to start their livelihood. The women of District 6 of Quezon City held various activities in celebration of International Women's Day. They conducted parade and flash mob dance together with the original members of the Universal Motion Dancers and Street Boys. LRT2 and MRT3 offered free rides to female passengers today. Kenneth Pasyente for The Nation. Republic Act 9710 or the Magna Carta for Women Act RA 11210 or the law upping to 105 days the maternity leave for female employees so they can spend more quality time at home with their infant children. Just a couple pieces of legislation enacted to improve the lives of women in the last 15 years. A proposed piece of legislation in the House right now seeks to mandate a bi-monthly leave for women on account of pain suffered during their monthly periods, as our female correspondent Melalis Morris reports. If you were to be asked, how would you describe Filipino women? Ang mga Pilipina po ay masipag, tas mahaba ang pasensya. Ang mga Pilipina ay masisipag at magaganda. Here at the House of Representatives, several bills are now being pushed by lawmakers to further promote the welfare of women in the country. Under the House Bill number 6728 of North Cotabato 3rd District Representative Samantha Santos, the imposition of 2-day menstruation leave of female employees every month is being proposed. Congresswoman Santos said this policy is being implemented already in other countries, and it is about time to adopt this too in the Philippines, as many of our countrymen truly experience hardships during monthly period. Meanwhile, for House Deputy Speaker Camille Villar, she is pushing for House Bill number 5684, aiming to safeguard the health of Filipino mothers at the time of their childbirth through upgrading LGU's obstetric care and facilities. Villar said, once enacted, this will truly address maternal or neonatal problems in the country. In a hearing conducted by the House Committee on Public Order and Safety, Women's Rights, and expanding the number of female personnel in PNP, BFP, and BJMP were also discussed. Working alongside their male counterparts, they brave all dangers and difficulties in the performance of their functions as members of the numerous law enforcement agencies in the service of the people. As the world commemorates International Women's Day, lawmakers ensure that they will continue to push for policies and legislation that will promote women empowerment. House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo also urged her fellow Filipinas to be united in showing the nation that recognizing the full rights of women will result in a dynamic and equitably progressive Philippines. Meanwhile, for her part, OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino said, Mahal na mahal po namin kayo sa OFW Party List. Tandaan nyo, hindi po kayo nag-iisa. Kami po ay laging nasa inyong likuran. Melalis Moras for The Nation. Bureau of Corrections Chief General Gregorio Catapang Jr. confirmed during a Senate committee hearing that the planned transfer of the Bucor headquarters to the Masungi Geo Reserve will not push through for now. Some lawmakers were elated with this decision, and even the Corrections Bureau chief said if the plan is really not that feasible, then they will no longer pursue it. The Bucor asked to be given 6 months to a year to study the planned transfer before making a final decision on the matter. View of this property last week or last 2 weeks, so I'm just hoping that
there will be a urban planner or a environment planner that can help us. Really, if it's not worth it, we'll not pursue. Mabuhay po para sa desisyon ninyo, at least to hold in abeyance muna habang pinag-aaralan nyo. The Philippine Coast Guard believes it now has a successful strategy against the continued interloping activities by the Chinese in the country's territorial waters. The PCG says with the said scheme, they have at least seen a reaction on the Chinese side unlike before. What that tactic is, Bea Bernardo reveals in this report. The Philippine Coast Guard published a report on China's activity in the West Philippine Sea almost weekly. The Coast Guard says this strategy is very effective. According to PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarelia, aside from the global and public awareness regarding this matter, China is also starting to react to the Philippines' concern. We can notice itong pag-response ng China. Every time we publicize itong mga events. It also became a way for the Philippines to get support from the international community. Aside from the United States, other countries such as Japan, Canada, Australia, and others have appealed for peace in the South China Sea. According to retired U.S. Air Force Colonel Raymond Powell, who is the head of Project Moshu, which focuses on China's activities in the South China Sea, the Philippines also increased its presence in the region to counter the activities of China. I'd say the biggest increase I've noticed is actually in Philippine Navy and Coast Guard movements in the West Philippine Sea. Some defense experts said that the People's Liberation Army ships present in Pag-asa Island is a message of escalation. You will notice an increase in the talking heads of the PRC. This is a conflict of trying to win the public opinion space. While some others believe that the presence of PLA vessel is related to the establishment of more EDCA sites in the country. I remember when it was announced that we will be increasing the sites for EDCA. I remember the statement of the Chinese Foreign Ministry spokesperson. We will not be deterred by your mutual defense treaty. In fact, it will strengthen our determination to have control of the South China Sea. So I think this is a clear continuation of that message. The PCG has called the loitering of China vessels on Pag-asa Island a violation of the territorial waters of the Philippines. This has been reported to the National Task Force for the West Philippine Sea. Bea Bernardo for The Nation. The second batch of repatriates from Turkey, composed of 24 individuals or 8 families, have arrived in the Philippines tonight, weeks after the deadly 7.8 earthquake that hit Turkey last month. Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega said succeeding repatriation efforts are being arranged. To date, there are more than 70 Filipinos still at designated shelters in Turkey, but de Vega noted that only 30 to 40 of them have so far expressed their wish to go home to the Philippines. The DFA is providing the repatriates a $200 financial assistance package per family on top of aid coming from the Overseas Workers Welfare Administration. Filipinos are well known for their religiosity and spirituality. Thus, it comes as no surprise that a Lenten exhibit in Marikina is drawing visitors in droves. Meg Luna tells us more. Angel brought her 2-year-old son to this Lenten exhibit in Marikina, featuring various images of Jesus and Mary. She said it is important for their family that their religiousness is passed on to him at an early age. Rolsot. Sa lahat ng church, basta may mga santo, nakaugalian ko na since nung bata ako hanggang sa lumaki ako. Inano na din sa akin ng parents ko hanggang ngayon, inano ko na din sa anak ko. Sa akin para tulong lahat. Kahit may problema ako or sa kanya, hindi nawawala yung pananampalataya ako sa kanya. Titled Katawan ni Cristo, the exhibit features a total of 25 images of Mary and her son, Jesus, showing them in different stages of Lenten season. The exhibit highlights the Señor Jesus Despojado by well-renowned sculptor Willie Layug. This shows Jesus being undressed for scourging. Makikita rin po natin ang iba't ibang imahe ng mga santo na mayroon pong kinalaman sa
mga pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Most of the images are from Marikina City, while some are from Pasig, Taguig, and Parañaque, brought to the exhibit by their caretakers or owners. The Lenten display is open from March 5 to 19, 10 a.m. to 9 p.m. at the Outlet Avenue in Marikina Riverbanks Center. Meg Luna for The Nation. Government offices like the Social Security system have always strived to bring their services closer to the people as possible. The SSS hopes with the signing of a MOA with barangays 17 and 29 for the establishment of an e-center and Kaltas Collect program, that goal will be achieved. Jam Rukat of PIA Region 10 has more. In a move to bring services closer to its members and ease of access to various programs online, the Social Security System or SSS Cagayan de Oro branch signed a memorandum of agreement with Barangay 17 and Barangay 29 to establish an e-center sa barangay and Kaltas Collect program. Ang purpose sa e-center atong tabangan atong mga constituents na maka-access sa website sa SSS halos nanatanan dito ang mga applications o mga programa sa SSS, mga benefit claims, halos nanatanan sa website, ma-access nila. Meanwhile, through Kaltas Collect program, job order workers of the barangay are assured of social protection. Kaya dako na kayo katabang kilit sa mga katawan sa barangay, dili lamang sa barangay ng Pilipi, kundi sa mga katawan sa Cagayan de Oro. Nandinig na magagawa mo ito na mahimo na dahil din sa barangay Pilipi. Pribilihiyo nga maangkon sa among barangay, no. Garbo sa konseho nga mahimong pilot barangay ang barangay 17 sa usa ka center, no. SSS Assistant Branch Head Ira Levin Feloteo shared they are closely coordinating with all barangays in Cagayan de Oro to replicate the establishment of e-center sa barangay so that all constituents in Cagayan de Oro City will have ease of access to all SSS programs through their barangays. Jam Rukat, Philippine Information Agency 10 for The Nation. Quezon Province will have a representative in the new season of Maharlika Pilipinas Basketball League or MPBL. The newest addition to the MPBL, the Quezon Huskers coaches and players are all excited to be a part of a fast-rising league. Rod Lagusad tells us more. The battle will be tougher in the upcoming new season of the Maharlika Pilipinas Basketball League or MBPL as the new team Quezon Huskers will make its debut in the league. This Saturday, March 11, is the start of the 2023 season, which will be held at the Quezon Convention Center right here in Lucena City. Earlier today, the Quezon Provincial Government introduced the team. Ito, nakita namin na avenue, no? Number one, ipakilala yung Quezon Province and makita yung mga talents, no? Number one. And number two, hindi alam ng mga Pilipino na marami din kami na mga kabataan na nag-excel. Part of the goal of the league is to give regional talent opportunity, and here at Quezon Huskers, homegrown talent Topeng Lagrama is part of the team. Inspirasyon talaga yun kasi ako, height ko lang 5'4", syempre malaking bagay sa mga kabataan na nangangarap na makalaro di sa pro, tulad ko sa kahit maliit. Sa opening, gawin ko lang yung best ko na para sa team, makatulong sa kanila. Gawin ko lahat yung best ko para sa Quezon yan. Incumbent Lucena City Mayor Mark Alcala, a former De La Salle Green Archer, is also part of the team. Hindi naman tayo iba pagdating sa pagtatrabaho kasi kagaya na sinasabi ko sa kanila, hindi sila mag-adjust sa akin. And I will make sure na kung hindi man nakakapantay yung kondisyon nila, masigitan ko pa kung ano yung kondisyon nila. Alam naman nila my priority is Lucena, pero at the same time kasi nakakatuwa naman sa LGU, I may be the face of the LGU, Lucena, but at the same time, it's not only me who is working. Quezon Huskers head coach Eric Gonzalez emphasized that it is important for him to remind his players about trust and responsibility. Trust kasi everything in life, it's all about trust. Diba? Even in a relationship. Kasi ako, ang strength ko, siguro more on relational coach ako eh. Diba? Napakalaking bagay sa akin na pag pinagkakatiwalaan ako, ginagampanan ko. Sa responsibility, kasi it's more on accountability. Sabi ko nga, ang karugtong po nun, pag ginawa natin with all our heart, mind, soul,
and strength. Also part of the team is Jerick Teng, a former UST King Tiger, Will Gozum, NCAA Most Valuable Player from St. Benilde, Brix Ramos, former captain of UP Fighting Maroons, and Tomas Torres, a point guard from De La Salle University. Aside from Topeng, the other Quezon Pride are Paeng Salonga, Brian Placino, and RJ Paul Dongog. The 5th season of MBPL will have 2 breaks this year. First, because of the commemoration of the Holy Week, followed by the FIBA World Cup, where the Philippines is co-host from August 25 to September 10. Before this, last month, the MPBL had a pre-season in General Santos City, where the Zamboanga Family's brand sardines won the championship. Rod Lagusad for The Nation. Former NBA player Pau Gasol received a huge honor from the Los Angeles Lakers, who retired his number during the halftime of a game between the Lakers and the Grizzlies. Daryl Oclares has this story. A grand celebration took place at the Crypto Center, home of the Los Angeles Lakers. Not because their most favorite team won, but for the Lakers organization to celebrate Pau Gasol's career. Gasol contributed 2 titles and 3 NBA Finals appearances to the Lakers. American author Roland Lazenby says Gasol's number retirement is a sign that the Lakers value his contributions. It's a wonderful thing for Pau to have his number retired. It reflects the role he played in the Lakers' resurgence to win 2 more championships and actually to make 3 trips to the NBA Finals in the back half of Kobe's career. And in that regard, Pau played a huge role in everything. Lazenby added it can't be denied that Gasol was very instrumental in the success of the Lakers in 2009 and 2010. Having the right kind of big man, it is the triple post offense, and having the right kind of big man with multiple skills and great intelligence and a deceptive competitive fire in Pau Gasol. Those kinds of things were absolutely vital to the Lakers. As a veteran publisher, Lazenby has witnessed some of the NBA's most historic events. He has also written several books about sports legends, including his most recent book about Lakers legend Earvin "Magic" Johnson. I just did a fabulous interview this morning. The book is done, but I'm going back and it's 830 pages. Wow. And when you have a life as big as Magic's, you just go insane. Because every time you turn around, there's something fascinating that you've got to add. But I'm down to the wire. I've got to rush back to work here now. And I'm almost finished. Daryl Oclares for The Nation. In news overseas, South Korean President Yoon Suk-yeol is set to make an official visit to the United States next month. Meanwhile, Russia donates tons of fertilizer, seeking diplomatic support from African nations. These and more stories in tonight's Foreign News Wrap-Up by Meg Luna. South Korea's President Yoon Suk-yeol will travel to the United States for an official state visit in April. According to the White House, U.S. President Joe Biden will host the South Korean president as both leaders mark the 70th anniversary of the security alliance between the 2 countries. The White House added that the visit is part of Biden's efforts to build and maintain relationships with regional partners to counterbalance China's growing military and economic presence, as well as North Korea's nuclear and ballistic missile program. The Russian government has donated 20,000 tons of fertilizer to Malawi as it attempts to garner diplomatic support from various African nations. Russia will also give 260,000 tons of fertilizer to other countries in the continent, hoping that African leaders will press for the abolition of international sanctions against Russia. Africa is set to hold a second summit with Russia in St. Petersburg in July. Meanwhile, Indians celebrated the Hindu festival of Holi in Mumbai after 2 years of hiatus due to the COVID-19 pandemic. People smeared each other with colors to mark the occasion that signifies the triumph of good over evil. The festival was also celebrated in many parts of the country. Meg Luna for The Nation. In the meantime, here's a recap of today's lottery draws.
For the 2 p.m. draw, the winning numbers for the 3D Lotto are 9, 8, 8, and 3128 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 5, 3, 2, and 2124 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 4D Lotto, the Mega Gem picked the numbers 5, 0, 4, 2, while the lucky numbers for the 3D Lotto are 8, 3, 2, and 3118 for 2D Lotto. For the Mega Lotto 645 with a jackpot prize of 8,910,000 pesos, the lucky numbers are 23, 15, 25, 40, 34, and 24. For the Grand Lotto 655 with a jackpot prize of 29,700,000 pesos, the winning numbers are 48, 36, 42, 55, 11, and 22. There are no winners for the Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655. Our mental stimulation for tonight comes from Charles Andrew Stanley, a communicator and best-selling author of more than 20 books. He is also the founder and senior pastor of North Point Ministries, a non-denominational evangelical Christian church, and he says, "When you start thinking you're a big shot, you wash more feet." And so goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Monique Tuzon. And I'm Sharms Espina. Join us again tomorrow here at PTV News Tonight. Ang pinakamaiinit na balita sa maghapon, ihahatid ng inyong pinagkakatiwalaang PTV News Team. Diane Querem, Audrey Goriseta, Maan Makapagal, Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Disaster Watch. Mga dapat tandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan kung may natamong sugat. Patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangking LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito. Dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Так вот мы и живем. Гранатометики, автоматики. Ночная смена спит. Слава Украине! Как вышло так, что вы, гражданин России, проработавший журналистом 25 лет в одной из главных американских газет «Лос-Анджелес Таймс», сегодня в своих 69 лет в украинском окопе сражаетесь за Украину? Ну, самым главным чувством был стыд за то, что здесь творит моя Родина.
Нам уже больше никогда не отмыться. Не знаю, у немцев, наверное, это быстро получилось. Но Путин, да и мы сами виноваты. Ну, скажем, ладно, коллективный Путин сейчас одел нас в шкуру немцев 45-го года. Мы фашисты. Ну вот и я оказался здесь, потому что мне стыдно. И я, наконец, не журналист. Сейчас это черно-белая война. Здесь все ясно. Здесь с одной стороны фашисты, это мы, русские, а с другой стороны украинцы, которые защищают свою родину. А на самом деле защищают весь мир против российско-фашистской чумы. Извините, если я так лозунгами говорю, но я все-таки журналист в своей прошлой жизни. Я служил в войсках в советских. Так что боевой опыт у меня есть с оружием. Это оружие то же самое. Это вот люди оставили свои машины, когда они эвакуировались из Ирпеня. Мост взорван. Сейчас мы мчимся к мосту. Там быстро выскочим. И пешая прогулка до Киева. Вот машинки немножко здесь пострадали, потому что очень много обстрелов. Вот, подходим к речке Ирпень. Ну что, пацаны, идем? Вот там вдали горит экскаватор, в него только что попала Нина. Сережка, давай уеб! Дали команду уебать. Меня здесь знают даже в лицо. Я 2 года вел шоу на телевизионном канале «Прямой». Вот, поэтому люди меня знают. Ну и мои книги здесь в Украине, в отличие от России, продаются, и рейсы, и аэропорт. Я пришел пешком в Голосеевский военкомат, и там стояли охранники с автоматами. И если я был молодым человеком, наверное, они сразу бы меня, ну, не побили, а тут же арестовали, когда я достал свой молоткастый, серпастый советский паспорт из жёрги штанин. Они просто очудели. Приходит какой-то дед с российским паспортом и хочет записаться в оборону. Они тут же стали всем звонить, или в конце концов очень быстро до кого-то дозвонились. Он сказал: Лойка, пускай он приезжает ко мне. И дали адрес. Я приехал, и вот я теперь... Я занимаюсь тем, я записываю каждый день по 5, по 6 видеороликов с обычными людьми, которые сейчас одели военную форму, чтобы эти ролики посмотрели все, в том числе и Россия, увидели, с кем они здесь воюют, а чтобы украинцы увидели лица своих мужиков, своих братьев, своих детей, своих мужей, и чтобы они знали, что они их защитят, и враг не пройдет. А вот пулеметное гнездышко. Это у нас, если я не ошибаюсь, ПКМ. Так точно. О! Добрый день! Доброго дня. Как тебя зовут? Меня зовут Вадим. Вадим, сколько тебе лет? 25. А кем ты был до войны? Спортсменом. Борець вільного стилю. И все? А профессия? IT. А что ты не в форме? Это моя личная позиция. Я хотел бы, чтобы они видели, что с ними воюют не воины, а обычные ребята. У меня было много профессий. Ну, последняя. Последняя. Актер кино. Актер кино? А здесь вы какую роль играете? Здесь я командир группы швидкого реагування. Что хотите сказать врагу, который будет разбит? Вы нас называли своими братьями, но вы пришли к нам на родину. Это наша родина, это наш город, это наша страна, и мы вам ее не отдадим. Вот мы на передовой.
Вот дальше этого места фашистов не пустишь. Будут стоять до конца. Так что не волнуйтесь, киевляне, не волнуйтесь, украинцы. Город отлично защищен. От в тебе є отакі хреновини. Вони стоять горизонтально, чітко в автоматі. Берете, ставите, сектор фішки сюди одну, тут другу, тут третю, тут четверту. В денний час пристрілюйте його по цілям. Ночі ви можете без ночного приціла гатити по цілям. Я зрозуміло кажу? Руки не згинаються, спина рівно. Пальчики завжди заряджені мають бути, бо ви маєте мігрувати швидко. Це важливий також є момент і питання часу. Я слышу крики у вас там рядом. Что происходит? Ребята тренируются, бегают с автоматами, прыгают, совершают всякие поступки, спасают друг друга. Вот прям я просто не могу сейчас показывать, чтобы не выдавать геолокацию, понимаете? Товарищ командир, третий взвод вышикованный. Вильно? Вот вчера тренировались кидать коктейли Молотова. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, не разбивайте пустые бутылки вдребезги, не бросайте их в пропасть, даже несмотря на военные действия. Наоборот, они очень пригодятся. С их помощью местные умельцы изготавливают замечательные бандер-смузи в коричневых ящиках и коктейли Молотова рядышком в черненьких. Тренируемся кидать коктейли Молотова. Вот оно. Вот так будут гореть фашистские танки. 35 років назад я був кулеметником. Ага, а где вы служили? На превеликий жаль казати больно під Москвою, в РВСН. Спіть спокійно, не переживайте, ворога ми оттолкнемо до самої Червоної площі. І там, на Червоній площі, вип'ємо по смачній чашечці кави за вільну Україну. Как вас зовут? Віктор. И кто вы по профессии? Крайня моя професія був директором Українського інституту стандартів. Це сертифікація, стандартизація. Эта профессия может пригодиться здесь? Ну, якщо Російський федеральний інститут стандартизації розробив стандарти по похованню братських могил росіян, то ми це внедряємо в життя. І хочу сказати росіянам, ідіть додому, ідіть в Зауралье своє, Залесье, там живіть, купайте клюкву, плетіть лапті, але будете живі, а від нас відчепіться. За кораблем слідом, за кораблем. Вот, пока ребята окапываются, автоматики отдыхают. Скоро им предстоит поработать. На что похож, если вы видите отсюда, наверное, оттуда, где вы сейчас, не очень понятно, как выглядит Киев, но если вы его видели, на что он похож сейчас? В Киеве после 7 вечера на улицах до 8 вечера, до комендантского часа, а иногда и после, можно встретить самых бесстрашных гражданских людей, бабушек и дедушек, мужчин и женщин, которые все называются на букву «С». Знаете, кто это такие? Подозреваю, что собачники. А как вы догадались? У вас есть собака, да? У меня есть собака, да. Вот. Вот они не уехали, они в основном сейчас население Киева. Ну, конечно, население Киева больше, чем только собаки. Есть еще и кошатники тоже, и остальные все. Недавно разговор был между двумя женщинами. Беги скорее, картошку дали. В Киеве. Понимаешь, да? Конечно, это не Ленинград 41-го и 43-го года. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. А как вас зовут? Вера. А кто по профессии? Экономист. Перед войной была домохозяйкой. А здесь вы что делаете? Я стрелок. А вы умеете стрелять? Да, 2-й разряд. А где вы научились? ДОСААФ. Ух ты! Хай приходять от під Київ, якщо дійдуть, тоді вже будемо практикувати.
Ты его прям как ребенка держишь. Ну так, звісно. Він може спасти життя. Скажи, а у тебя дети есть? Ні. У мене тільки дівчина. Дівчина, да? Так. Волнуется за тебя? Звісно. Але все добре. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та гірко заплачу. Ой, вийшла з хати старая мати, та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина. Далі. Що за пташина в нашому саду співає. Я хотела вас спросить про 2013 год. Напомните, пожалуйста, этот известный эпизод с вашим вопросом Путину. И как теперь вообще, вспоминается ли вам эта вся история? Ну, я очень долго стеснялся этого эпизода, потому что на этой пресс-конференции, она была, по-моему, 19 или 13 января 2013 года. Сергій Лойко, Лос-Анджелес Таймс. Шановні пане президенте, дозвольте, будь ласка, вам задати... О, прошу. Просто только что вернулся из Киева, еще воздух свободы не выветрился. Ну, отлично, давайте. Вы в первой части выступили хорошо. Заготовленная речь у вас удалась. Теперь подходите ко второй. Я спросил Путина, есть ли какая-то гипотетическая вероятность, что вы начнете войну с Украиной? Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Он долго там что-то такое по-путински говорил, вилял. Мол, нас беспокоит положение наших сограждан за рубежом, соотечественников. Любимое слово его, за рубежом. Но мы шашкой махать не будем. В общем, это чушь собачья. Этого не может быть и не может быть никогда. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. После пресс-конференции ко мне подошли журналисты, мои знакомые, потом звонили несколько, говорят, ну ты что, дурак? У нас были хорошие вопросы, нам не разрешили их задать. А тебе дали, Песков тебе разрешил задать Путину вопрос, и ты спросил у него, есть ли жизнь на Марсе. Но мне было, сказали, ты ебаешься. Я говорю, да нет, я правда думаю, что вдруг они, да не может такого быть. Не может быть никогда. Я говорю, ну раз Путин сказал, что не может, значит может. Вот, и помню, 26 февраля 2014 года, в мой день рождения, мне звонит один из них и говорит, Сережа, ты был прав. Я говорю, ну извини. Он говорит, а ведь это ты ему идею подкинул. Так что перед вами виновник войны России с Украиной. Привет. Привіт. Как тебя зовут? Мене звати Ілля. Сколько тебе лет? Мені 23. 23 выглядишь моложе. Это, наверное, из-за формы, да? И из-за этого игрушечного автомата? Мабуть. Скажи, Илья, а кто ты по профессии в гражданской жизни? Я працював фінансовим аналітиком. Ух ты. Понятно. А что ты здесь делаешь? А тут ми захищаємо рідне місто від окупанта. Скажите, а кем вы были до войны? Я працював начальником управління екології та охорони праці в агрохолдингу Астарта Київ. Киевляне, да и весь мир очень волнуется, что сдадут Киев и что потом. Хай кияни навіть не сумніваються. Ми зараз воюємо на власних вулицях, на вулицях, по яким ми водили своїх дітей в школу. Знаете, я случайно сюда попал. Я приехал из европейской больницы, где лечился от неисправимого недуга. А камера моя, все мои камеры оказались в Москве. Раз вы сами сказали об этом, я не решалась спросить вас про рак. Нет, давай не будем. Не будем об этом говорить.
А то я буду каким-то диким героем, я не хочу. Все. Я нормальный пацан, я чувствую себя хорошо. Видите? Вы знаете, на войне я чувствую себя в своей тарелке. Здесь адреналин лечит все мои болячки. Все нормально. Я рад, я счастлив, что вы берете у меня интервью, что я полезен, что я что-то важное делаю в своей жизни. А не помираю, как старый больной человек на горшке. Ну, надеюсь, я поживу еще некоторое время и смогу быть полезным. А если дойдет дело до стрельбы, то хотя бы одного фашиста я на себя возьму. Сереж, очень личный вопрос. Страх смерти в окопе есть? Нет, я думаю, ни у кого нет страха смерти в окопе. Здесь такой медвежьей болезни не бывает. Понимаете, мы живем один раз, и смерть всегда происходит с кем-то другим. Когда смерть происходит с нами, мы об этом даже не догадаемся. Смерти не надо бояться, ее нет. Это все время происходит с другими людьми. Вот этого надо бояться. А своей смерти бояться бессмысленно. Это не страшно, ребят. Моя семья живет в Касе, в Далласе. Мой сын Степан, моя невестка Тамара, мои внуки Макс и Зоя. И у меня в Москве никого нет уже. И я хочу им сказать, что, дорогие мои, я здесь защищаю и вас в том числе. Я вас люблю. Hi, Max. And Zoe, how you doing? I'm fine. I'm now in the basement where we are preparing for the night's sleep. These are the soldiers which protect Kiev from the Russian fascists. We have not been in a battle yet, but we are getting ready. These are grenade launchers. Oh, look at this. Machine gun rounds, a grenade launcher from Germany, more soldiers and officers. They're sleeping with their guns at their side to be ready to jump up any minute and get into battle. I love you. Your Deda. Kasama ka ba sa itinuturing COVID-19? At mo. O iba bakuna para sa COVID-19. Kumonsulta muna sa inyong doktor Consumer Watch. Para masugpo ang kailangan ng irehistro ang mga
yung ginagamit na SIM card at hanggang sa 4 na buwan o 120 activated na SIM card ay may ang bawat subscriber ay at ang SIM card registration facility na dated ang kanilang personal na impormasyon. Tandaan, Registration Act. Sa maging responsable sana tayong mobile phone users Disaster Watch. Paghahanda sa lindol. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplanong mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency pito. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyanig. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo. Ang sa inyo tuwing Sabado. Kasama sila Joey Gila, Daniel Manalastas, Is ng Gabi, I rated PG. Ito
Hindi katulad kasi ng mga bata sa baba na may mga gulong. Tapos di yung papel natin sa dito. Although meron silang notebook, yung way ng pag po nila, although nasusulatan naman, kaya lang masinop talaga. Naman yung simple lang po sa baba, yung pong maraming although meron na silang mga cellphone sa mga gulay na tanim din. Pamumuhay lang nila. Ganun lang. Pero may isa pang merong mga from doon talaga. So nag-transfer nakapag-aral ka, nako-graduate. However, dahil nga secondary teacher siya. ED. Lang days before ng enroll. Kunin. Ganun. Pero hindi pa siya kung saan ako pwedeng education talaga. Elementary education. Oo naman. Yung buhay ng high school, ganun. Yun ng pagiging teacher. Gusto masaya naman.
ng 2 years private school. Yun po, nabigay po sa aking assignment. So, una masaya, excited, gano'n. Sa ganito, sa far-flung area. Wala siyang lumabas. Iba yung pamamalakad, iba yung oo. Araw-araw na may feeding. DepEd. Yung pong uuwi. Kasi pag umuwi, Kaya kahit hindi na sila napakainin araw-araw. ano libre pa kasi po kaya pinapakain na po. Karamihan tapos sasahog. Kaya kahit hindi na sila magbaon po. makain araw-araw. Feeding po nila. So, binibigyan po nila. Pagka meron pong marami, dito na po sila kumakain para
Maraming nagbago. Kasi, di ba, na yung the way ng pananamit nila, yung hygiene nila, yung pamumuhay nila na appreciate ng mga ilan na nasa baba, yung mga hindi talaga na ganun. So, bilang ako na dating teacher sa private school, tas nakita ko yung mga bata dito, iba yung kaya sa PowerPoint o kaya sa TV, ganun. Iba yung ang tunay na malasakit. Listo dahil Sentro Balita. Pero ka ba o simpleng scan ang QR code. Travel details at health declaration. Dumating sa Pilipinas. medyo malayo, ganyan, mabato, yun. Tsaka po pagka tag-ulan, yung pong mga ilog na nadadaanan kasi namin, rumaragasa talaga. Ganon. Yun po, Karison tawag dito, yung pong Carabao with may cart sa likod. Yun. Yun po yung ginagamit. Kasi naglalakad po kami. From dike, dun po sa hanggang po dito sa school.
Less than 2 hours naman. 1 hour mahigit. Ano, kulong-kulong namin. Para siyang pagka yun naman ang ginagamit namin, nasa 1 hour lang. Medyo mabato, ganun. Pero kaya naman. Dun sa meeting place po namin sa baba, 6:30 po. 6:30 po, biyahe na po kami, ganyan. Ganun. Pagdating namin dito, dahil nga yung mga bata, puro, napaayos yung mga classroom, ganyan. Pagkatapos, five kami, 4 na babae, tapos 1 lalaki at school head namin. Lang po yung bata. So, multi-grade po yung ano namin sa po yung kinder, tapos grades 1. Kasi po, sexualization natin na tawag, yung ina-approve. Ganon. Although mabilis silang mga hayop dito, kung ano yung mga tanim
ngayong school year. So yung ng Filipino or even ng Ilocano. Na nag-aaral ako ng language naming utility na kung ano yung interpret. Yun. po kami pababa. Kasi yung biyahe pa po namin. Ganun. Kaya sakto po yun na tao, masaya. Sabi nga nila kasi ang ano lang namin dito maganda, masaya. Of oras ng Nakikita na po ang talaga. Na po yung colon cancer. Come, join us. Alamin. Maglagay ng tubig na may maglaan ng espacio. Sa panahon ng kalamidad, matapang na news anchor at komentary. Good morning, Luzon, Visayas. Live! Hitik na pagpabalita at nationwide.
Television. Elementary school. Lalo na po si mama ko. Inayanan na po ng tatay ko. Iniwalayan ko na po yung mga magulang ko. Ng tubo. Kasi po nagsasakal siya ng mga bata. Yan po kinurot. Kasi po doon mo na matulog sa kanila. Tapos yung ano po, inalis niya po. Nandun po sa ulong naawa po. Ate ko dyan. Minsan po, kung yung ano po, yung doon muna po ako nakatira sa ate ko, ang nakita niya po yung pagalitan niya po yung tatay ko. Kasi po, kung gusto niya lang po, siya lang po lang pa. Kasi hindi po kami buo na po kami pamilya. Diyan po sa akin. Health Watch. Alerto. Immunization Act of 2011. Diphtheria, tetanus, influenza, wala sa inyong pinakamalapit na
Isang napapanahong Si kami. Para. Naisipan ko po, sasama po ako sa kanya. Sumama po ako sa kanya. Tapos sabi niya pa, doon na daw pagtitira. Naawa po din siya sa ate kasi Kamusta ka naman? Tapos pinapanood niya din po ako. Binibila niya pa. Dalawa lang po kami. Para doon na po ako makataas ng pang-araw. Anong naramdaman mo? Wala niya daw po ako na. Puro po ako. Buhay po para sa ating lahat. Liwet, Barangay Santa Fe. Ako na, ang kabataan ay pag-asa. Katutubo ay masisipag, sila po ay mabait. Po sila mayabang. Nagikayat na mga mag-aaral dito sa Balita. Dito, no, pag-uwi nila, buong ganon, yun daw ang gusto nila. Po, madam, naawa din. Nagbibigay sila ng tulong dito para makapasok, may kahit silang pumasok araw-araw dahil
Hindi siya mahiya. Transferi dito sa mathematics at saka hanggang nasabi kaya po ako, nagihikayat po ako na para kahit papaano maliban sa klase. Dahil nga sa kanilang pamumuhay. Siya ng mga kapatid niya. Kanilang pangangailangan sa na ganun pala ang nangyayari sa kanya. Yun pala para kahit na naglalaban ng mga ako sa kanya. Masikip nga. Madali kong nakonbinsi si Jemeline na tumira sa akin dahil naikwento niya na nakikitulog din siya sa ibang lugar dahil masikip. Napakaliit. Na kung saan nakikitulog lang siya. Gusto ko rin na makapagtapos siya at
Yun, binibigyan ko siya ng baon. Magtinda siya para ganun. Umaasa yung klase ng pamumuhay namin, lalo na napakahirap yung aming biyahe, umaga at hapon. At makatulong siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Yun lang, wag lang siyang ma-in-love muna. Kasi mga katutubo, maagang nag-aasawa. Marami akong naging kasamang katutubo. Aywan ko ba, pagdating ng 15 years old, 16 years old, napapaaga yung kanilang pag-aasawa. Pagtapos sila ng pag-aaral, kahit papaano sana maiba din yung pamundukan at ibebenta sa bayan at maging ganun na lang ang klaseng buhay meron sila. Babae ka. Taglay mo ang lakas at kakayahan. Hangad ko na ika'y mabigyan ng patas na laban para kailanman wala nang katulad mo. Kabalitaan ng bayan. Dagdag impormasyon at istorya. Barkada.
Flora is happy. Flora's plants. Hanggat nabubuhay ako at hanggat gusto niya. Pag-aaral. Mother niya. Siguro harap ng kanyang pamilya. Paano, may kasama ako. Salamat po. Pangarap. Maano ko din po, maalaga. Tapos sila maging success nila, hindi na makapagtapos sila ng taguyod nila yung family nila bilang katutubo para makita as the host to also attaining a top 3 or top something we study in school.
going to expose myself to as much as ASEAN as possible. Roles and approach to how we approach in the ASEAN quiz. Social cultural, it's not the inner working later in the quiz. Trying to organize everyone is able to work together. Relative to Singapore, about different cultures and people from ASEAN. How and why more deeply and comprehensive neighbors in order to ensure our political and economic to collaborate with these in an ever-changing world. It was through this that I becoming a diplomat and hopefully getting the opportunity to serve within the region as well. Allowing youth to bond with other last year, the organizer and we'll play many games. To my friends from Thailand and Brunei quite regularly, and I definitely do look forward to hosting. Continue to reaffirm the individual country's commitment to the world that will